คนเฮียดีเนาะอุ้ยเป็นพ่ออ่าอ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมตูดเดี๋ยวผมเห็นน้ำขอตัดผมเด็กเกมเดี๋ยวส่งรูปกลัวทรงหลอกป้าย จะส่งรูปมือตาหมาพาวเนี่ยผู้ชายจากกรุงเทพดูน่ากลัวทุกคนสาวๆในจังหวัดนี้ซื่อๆตามไม่ทันทีรอนะไม่ได้มาเป็นลวงใครใช่ไหมอบพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักกันถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกัน ถ้าพี่หาแล้วอย่าทิ้งน้องไปจะว่าไงไอเนี่ยไอเครื่องรางที่มันเป็นรูปหัดอะมันช่วยอะไรวะที่ทำจากเฟรชนั่นน่ะไอตัวที่ติดส่วนสลายในแบรนด์ชนิดมันมันคือ อ่านเอาดิมีบอสอีกกูยังไม่มีไงมีบกูอสตีบ้าไหมมึงมีปะมี มันคือมึงตีบอสเสร็จแล้วมึงตั้งพี่จ๋าถ้าพูดจริงน้องก็คงรักได้ถ้าไม่ได้มาหลอกน้องก็เต็มใจจะรักกัน มันต้องไปเดินไปถึงไหนทำเนี่ยปะผู้ชายผมไม่มี ลงมาเลเนีย มาเลยเนี่ยแล้วเหรอมันให้มาพร้อมกับไอ้ดาบที่14ป่ะ ไม่รู้ไม่มีได้ดับติดอ้าวแต่กูมีนะ แต่แบบกูต้องการใช้ก็เกียร์จ๋าเดียวสุดหล่อครับ ไม่ได้อะไรน้อง อยากได้เครื่องรางที่เป็นรูปหมัดนะครับ สวัสดีน้องอย่าผีไม่ได้มาหลอก ตีว่ะชอบว่ะมีครั้งเคลื่อนที่ เดี๋ยวเสร็จขึ้นไปเลย อะไรนะ เดี๋ยวเสร็จขึ้นไปเลยเมลให้ก่อนเลย โอเค ใครเปิดแล้วเออต้องไปที่โบสถ์ มาตรงเกตแรกของ DLC อ่ะ มันเพิ่มเด็กแล้วก็ยิ่งตีเร็วก็ยิ่งแรงขึ้น
เยอะเพิ่มดาเมจ อ๋อเด็กเยอะยิ่งแรงใช่ไหม เพิ่มเด็กแล้วก็ยิ่งตียิ่งแรง อ๋อ พาไปนรกพาไปลันทดพาไปลงกระทะทองแดงพร้อมกับนายกพาไปให้เขาบี้โดนขยี้ชะตาเหมือนหมดพลังมันหมดอยากไปขับตุกตีอยู่ในบ่อน้ำกดอยากเป็นท่าสาย เจอกันที่แดนใหม่ ผ่านไปปีต้นนิ้วทุกเตะเข้าที่กลางลานขาก็เป็นตะคริวโดนไฟเผา มึงอยู่ไหนแล้วตอนนี้ โดนลมพัดให้ปลิวพอชีวิตนี่มัน กำลังไปทุ่งสุสานอ โด ยู่ นคำสาปเริ่มขยาดจนไม่อยากดำเนินอยากปริพาแต่ว่าเธอทำเมินทำไมทำกันแบบนี้ล่ะแม่มาหาจำเริญเคยตั้งชื่อลูกว่าสเตฟานีกับจอห์นแต่เธอ มาแล้วครับ คิดไปแค่พี่กับน้อง ไม่ย้ายเลยดีกว่าไม่จะบ่นดีกว่าต้องไปหาเล่นไหนใครเขียนนะ มึงเขียน ได้เลยเห็นละ มึงอยู่ DLC ใช่ไหม ใช่ เกสอันแรกเลยใช่ไหม อืมไอ้ยิงรัวนี่มันใช่ไงมันสกิลของธนูอ่ะต้องสุสานวาร์ปแรกอ่ะหลังจากขั้นม็อกมา ใช่ที่เป็นทุ่งโล่งๆมั้ง ต้องสุสานแบบเนี้ย สุสานใช่ตอนนี้มึงอยู่ตรงเกสใช่ไหม ตรงประตูเหรอ ตรงเกสเลยตรงพรเลย อ๋อใช่ เขียนคือไว้สัก ไหนวะไอ้เหี้ยอ๋อเจอแล้ว ตกลงสกิลชาโนใช้ไงอ่ะ ใครใช้เป็นบ้าง สกิลธนู ตะกูธนิว ทำไม มันมียิงรัวยิงแรงใช่ไหมกดยังไงถึงจะใช้ชิปเหรอ ชิปค้างอ่ะ แต่ผม ชิป กด ดิ แล้วมัน กด กดอะไรนะ หรือกดชิปเนี่ย ชิปมันจะเป็นธนูปะ ตอนนี้ ยิง คุ ธนู ณกำลัง อั ฟั น ง ที่ เพล ส ง อง ทั้งหมดในโหมดสุ่มด้วย Spotify ฟรี ลองสัม อ๋ ผั อ ส เห ป ร ระ อ สบการณ์ เปลี่ยน การฟัง สล็อตอะ เพล นะ ย์ลิสต์และอัลบั้มโปรด เปลี่ยน ได้ ช่อง ตามลำดับที่ต้องการ และไม่มีโฆษณาขั้นด้วย Spotify Premium แม็กบอกกดมันยิงยังไงวะเบียร์คลิกขวาก็เล็งเนี่ยแบ็คพูดไปดิยังไงนะกูกดซิกซ้ายข้างละ กดชิปแล้วกดคลิกซ้าย ไม่มันกดท่าพิเศษแล้วก็กดชิปแล้วคลิกซ้าย เนี่ยมันเปลี่ยนมันทำอะไรไม่รู้มันเข้าตูดอ่ะ ก็ก มั ด นไม่ ท่า มี พิเศ อะ ษแล้วก็กดคลิกซ้าย ท่าพิเศษท่าพิเศษกดไงวะ อ๋อเว้ย อ่าอ๋อแต่คำอยู่ดีอ่ะทำไม มันหาธนูลูกที่สองอ่ะเดี๋ยว ถ้ากดชิปมันจะเป็นธนูใหญ่เว้ยธนูใหญ่ เครื่องธนูใหญ่กูก็มีกูใส่ไว้ เฮ้ยเดี๋ยว ต่อ ใครปลุกลุกอ่ะ ก็ถ้าธนูเล็กมันจะยิงธนูไหนธนูใหญ่ได้ยังไง รับอะไรวะเองอ่ะอุ้ยเชี่ยพี่มันวาร์ปโอ้หลับเออ หาดาบกูไม่เจอ เบี้ยช้าแล้วเบี้ยของเยอะเกิน
ดูบิวคอมโบดิบิวพีวีแบบนี้อะไรนี่ ตัวเฮียอะไร มันพุ่งไปได้ด้วยของกูมันเป็นธนูนี่ยังไงไหมธนูยาวเว้ย มันเป็นเท่าสงครามปะ เอามีท่าสงครามให้ใส่อยู่แต่พื้นฐานของมันยิงแรงอ่ะยิงรัวไปของธนูอันเล็กเว้ยมันมีเขียนแค่รัวกูก็เลย เท่า ส ส ง งค สั ราย ม ว่า ใช้ไม่ได้ เดี๋ยวนะทำไมมันให้ใส่ยิงแรงเหมือนเดิมวะคำตุยได้ ก ไง ว่าใช้ได้แต่ธนูเล็กเว้ย ใช่แต่อันนี้เป็นธนูยาวใช่แต่ทีเนี้ยยิงแรงใช้ยังไง ชิปคลิกขวาไอ้เฮีย กดเท่าสงคราม มันต่าง แล้วก็คลิกซ้ายเนี่ย ของเขาชิดขวาแล้วมันก็เกาตูดอะ บอกว่าคลิกกดเท่าสงคราม ก็ชิดขวาก็คือเท่าสงครามไง แล้วก็กดคลิกซ้าย มันเกาตูด ไม่มีธนูเลย ก็เปลี่ยนเป็นธนูอะไรอ่ะธนู คืออย่างนี้เว้ยถ้ามันกดชิปอ่ะมันจะไปสลับธนูหมายเลข2เลย อ๋อแล้วก็เป็นเท่าสงครามด้วยเลย แต่กูไม่รู้ว่าถ้ามันอยากใช้อันที่ซ้าย ต้อง อะ เปลี่ยนปุ่มปะ ขึ้นธ ต้อง นู เปลี่ยนปุ่มเว้ย ไอ้เหี้ยมาเดี๋ยวกูเช็ครู้แล้วใช้ได้แล้ว ชี้แม่งเป็นยิงลูกธนูใหญ่ ไม่อะของเขามันไอ้นี่เมื่อกี้ไอ้ชลสองเขาใส่เป็นลูกธนูใหญ่ใช่ปะล่ะแล้วพอกดชิปที่ขวามันเปลี่ยนมันจริงได้ละแต่มันต้องเป็นลูกธนูอันเดียวกับลูกธนูธรรมดาไม่ใช่ลูกธนูใหญ่อะรู้ไหมเกียร์ครับเชิญหน่อยครับพี่ครับ แต่ถ้าเมื่อกี้กูไม่สับของเนี่ย จริงถ้าเราลงดนตรี กู นะ หา เดี๋ยว เก นะ สทอดไม่เจอ กูรอมึงแล้วแต่กูตายไอ้นั่นก็เร็วชิบหายเลย พอ มันมีท่าพุ่งด้วย ถ้าอะไรใช้ดาบใหม่เหรอ ดาวสลับทางแบบไปเที่ยวกูเห็นมันบัฟอะไรอ๋อบัฟไอ้นี่อิทาไอ้เหี้ยมันดาบได้ว่า เครื่องรางเนี่ย เครื่องรางที่เป็นลูกหมัด ลูกใหม่ลูกเหี้ยแล้วมันสีอะไรอะ เอ่อ มีภาษาไทยปะ สีทอง สีทอง แม็กมันชื่ออะไรวะ อะไร เครื่องรางลูกหมัด เปิดดูได้เนี่ย ชื่อว่าสลับทางมือเทียมของมิลลิเซน มือเทียม นั่นแหละ มิลลิเซน ดำมือเทียม ไม่ใช่มันเป็นรูปมือเลยมันเป็นรูปมือเลยมือลง ไม่ใช่หายถ้าหายไม่พอน้องครูเลยป่า เนี่ยเหี้ย เบียร์ไม่มี เบียร์ไม่มี ดูปะ เบียร์ไม่ได้ทำ ไล่ มา ไป ดูปะ เบียร์ไล่เลยเดี๋ยวเขาดูให้
อืมอืมไปอีกไปอีกไม่มี นี่บ้านะหมดกูเนี่ยนะ เอ้ยหรือว่ามันไอ้นี่วะแม็กส่งให้เบียร์หน่อยดิ มึงเห็นแต่รูปมา รูปมือ แม็ เว้ ก ย ส่งให้แล้วนะกูก็มีแต่ดาบเหมือนมึงอะเบียร์ดาบติดปีกอะ เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกำลังกลับไปสู่โลกเดิม อ๋อรูปมือมิลลิเซนต์น่ะเหรอ อืม ที่เทียบไม่มีได้ไงวะ ไอ้ปั้นตีนก นั่ ตาย นสิ ค่ามิลลิเซนต์ กูว่าทำเควสสายนั้นทำไมกูไม่มี กูรู้แล้วเว้ยมันแพ้อะไรเว้ยนกอะ แค่อะไร ได้แหละ ต้องตีมันที่หัวกูจำได้ หัวมัน อ๋อ บางหัวมันเปิดอะ เราต้องฆ่ามันปะกูไม่รู้ว่ามันมีเควสอะกูไปช่วยมันปะกูเลยไม่ได้ฆ่า อ๋อว่ะมันเป็นทางแยกนี่หว่า ไอ้เหี้ยกูช่วยมัน กูก็ช่วย มันเพื่อนมันก็ตายแล้วมันก็ให้มัน ท้ายมันก็ตายอ่ะแต่กูจำไม่ได้ แล้วมันตายตรงไหนวะ เราต้องไปฆ่ามันตรงไอ้ผอมที่อยู่ด้านล่างอะไอ้ผอมเสื้อขาวอ่ะที่มันอยู่ด้านล่างอะตรงใต้หอนาดานอ่ะ ไอ้ผมเสื้อขาวอยู่ใต้หอลาดาน ตัวไหนปะเบียร์ ที่เราต้องปีนหอนาดานเพื่อเอามหาลูใช่ไหมแล้วข้างล่างมันจะมีไอ้เหี้ยผอม นึกไม่ออกว่ะคิดนึกไม่ออกจริงๆนะเออ อ๋อไม่ใช่ ตรงพัดลมอ่ะที่ผู้หญิงเต้นอ่ะ คนแก่มาบ้านเต้นอ่ะเราฆ่าที่นั่นใช่ไหมอีมิลิเซนจะมารอ ไอชุดขาวนั่นนะ แล้วมันจะมารอเราก็ฆ่าแม่ง แต่มันไม่ได้ไม่ใช่เหรอเบียร์มันได้ไออาวุธมันนี่ นี่มันบอกอยู่ว่า ถ้าเกิดว่ามึงช่วยมันอ่ะ ช่วยมิลิเซนอ่ะ มันจะดรอปอีกอันหนึ่งแทน แล้วก็มึงจะไม่ได้มันแหละต้องไปตามเก็บในนิวเกมพัด กูจำได้แล้วไอ้เหี้ยกูบักแล้วกูเหยียบหัวมันตายเหี้ย ว่ะ ไอ้สัตว์กูเลยได้มามันแบบกูแบบลื่นไม้แล้วเหยียบหัวตายเหี้ย บอกน้องไม่บอกวางจัดเลย ท้ายกูช่วย กูก็ช่วยเพราะน้องมันสวยดิไว้ผูกก็เลยช่วย แต่เอายังไงนะ เริ่มแรกไปเจอมันก่อนไปคุยกับมันใช่ไหม ใช่ตรงเคลิต พอไปคุยเสร็จ ได้ ให้ เอา ไปที่ เข็ ก ม ลาง ทอง นมเข็มทอง ไปคุยกับคนแก่ที่กระท่อมไปไปทาขาวมันก่อน แล้วไปฆ่าไอ้เหี้ยขาว ถ้าขาวเสร็จ มันก็นั่ง แล้ว เกสอยู่ตรงนั้นอ่ะ ค่าขาวเสร็จจะมีเกสใช่ไหมมันก็รีเซ็ตรอให้มันเกิดอยู่แถวๆนั้นนะมันจะกอดอกอยู่แถวๆนั้นน่ะ ก็คือหรอ เออ รู้เนี่ยว่าน้องมันจะไปอยู่ตรงนั้นต่อ ก็มันก็นั่ง แล้ว เกสอยู่ตรงนั้น ในโบสถ์เหรอ ใช่ เจอครั้งแรกอยู่ตรงโบสถ์นั้นน่ะ ค่าขาวเสร็จ แต่ทำไมไอ้แมลงทับที่นั่นมันต้องแปลงร่างเป็นคนแก่แล้วขอให้ช่วยเอ็มมีดิเซนวะธนูที่นั่นเลยธนูยาวเว้ย ไอ้แก่ไหนที่มันให้เข็มทองอะนะ ที่เราต้องไปหาเข็มปองให้มันอ่ะกูยังงงอยู่เลยคนมันเขียนข้อความว่าศัตรูอ่ะ แต่พอกูตีไปมันเป็นศัตรูจริงแต่ทำไมมันถึงบอกให้ไปช่วยมิลลิเซนวะ จำไม่ได้นะแต่อะไรสักอย่างเนี่ย
ไม่ช่วย เบียร์อยากรู้เรื่องเนี่ยเบียร์ไปอ่านเรื่องให้ฟังหน่อย ลืมไปแล้วไอ้ขาด ไปอ่านดิเบียร์อยากฟังเว้ย ต่อรีบ แต่คนที่แม่งอยู่กับมาเลเนียนี่การหมดเลยเหรอวิลิเซนก็แขนด้วนมาเลเนียก็ขาด้วนเอ้ยมันหมดทั้งตัวนี่หว่าเนี่ยอะไรนะแม่ ทีมก็เป็นเฟมบอย ตั้งคำกูเลยน้องพิการที่เป็นเต็มหมด เออ ครอบครัวสุขสันต์ มันเยียดตัวเองอะนะ เหมือน ไม่ บอ มี ก ใคร ว่า ดีเท่า ไอ้เหี้ยนั่นอ่ะมันอยากให้มิลลิเซนเอาเข็มทองออก เราเลยต้องฆ่ามัน เข็มทองอ่ะที่มันช่วยโลกอะไรโลกเน่า แต่มันให้เราไปหาก่อนนี่ คือมันบอกให้เราไปหาเข็มเพื่อช่วยไอ้ที่นี่ แล้วมันก็กลับคำเหรอ มันให้เข็มเราเนี่ย ไม่มันให้ไปตามหาเลยมันเข็มทองมันอยู่ตรงนั่นน่ะ อ๋อตรง แอ่งเลือดอ่ะ ใช่อยู่ตรงไอ้ธงแล้วตอนแรกกูปล่อยไปเฮียแล้วกูลองโผล่หัว อ๋อ แล้วมันกลายร่างเฮีย มันบอกว่าอยากให้มิลลิเซนเป็นพระเจ้าอะไรสักอย่าง what the fuck โด ชิ้ ย น กา เล ร ย ทำให้มันเน่าเพราะมันเป็นต้นเหตุทำให้มิลลิเซนที่ต้องตัดแขนอ่ะ ที่มันติดโรคเสื่อมสลายอ่ะ อ่าฮะ มันเป็นต้นเหตุใช่ไหม เอ็กซ์มันอยากให้มิเดเซนกลายเป็นเทพแห่งเสื่อมสลายว่างั้นเถอะ บอกแล้วนะเบื้องหลังอยู่ที่มันแน่ๆแบบว่า อื คิด มแล้วมันดูไหนวะเนี่ย อ๋อ ไปเดินเควสดีกว่า ต้องทำเป็นของจำเป็นที่เอามาใช้ กับบิวต่อไปที่ฉันจะเล่น แต่ก็ดีนะ แม่งไม่ต้องไปไกลถึงมาเลเนีย ถ้าช่วยแม่งก็ได้ไอ้ดาบติดปีกอะที่แม่งอยู่กับมาเลเนียตรงนู้น การวาเลเนียโคตรเที่ยจะเป็นบ้า อะไรนะเบียร์ ผมไปดันมาเลเนียตอนกูไปครั้งแรกมันจะเป็นบ้าไอ้เหี้ยเซฟแม่งโคตรไกลแล้วสโนว์แมนเต็มไปหมดเลย ตัวไอ้เหี้ยทาง ต้นไม้ร้องเพลงไม่ชอบ กูเกลียด แต่กูเกลียดมากเลย กูเกลียดไอ้นั่นอะไอ้ที่มันหลายๆมืออะที่มันแบบเดินสี่ขากระปุกอะแล้วแม่งกูจะลืมไปแล้วลืมวันอับบารูไหมครับ ไม่ต้องพูดไม่รู้อ่ะไม่ต้องพูด กระดิ่งสี่มันน่าจะอยู่แถวๆหิมะเว้ยท่านเดี๋ยวเขาบอกตำแหน่งให้เขาจำได้อยู่กระดิ่งนึงเว้ยเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ ไม่ปันดู แกข้ามไปใช่ไหมแกไปเปิดแท่นยกใหญ่โลใช่ปะทีนี้แกไปเจอบอลไฟซากปลาพังชาร์เมอร์ใช่ไหมแกเลี้ยวขวาไปมึงเห็นไอ้ที่มันเป็นแบบว่าสถานที่ปะมันค่อนข้างเหมือนกับหมู่บ้านอะไรเงี้ยมันเป็นซากปลาพังชาร์เมอร์อะแล้วมันจะมีหลุมอยู่ไปงงไหมมึงกดไปว่ามันงงแล้วมึงจะถามมัน
เบียร์ไอ้สัตว์ ใช่ จะปลอมมาทั้งที่เนี่ยเสียงยิ่งคัน 隠すのです。 บ้านเหรอ ผมมันต้องไปเมืองมังกรดิ อะไรเหรอ กระดิ่ง กระดิ่งสี่อะนะ สีขาว สีขาว ไปเมืองมังกร จำไม่ได้แล้วก็ชอบแล้วกันนะ พาไปลันทดพาไปลงกระทะทองแดงพร้อมกับนายกพาไปให้เขาบี้โดนขยี้ชะตาเหมือนหมดพลัง จะตามหาแต่ละอันแม่งเลยเหนื่อย ในบ่อน้ำกรด มันอยู่ไกลมากเลย พาขี้ริ้วพาไปโดนวิชามารพาไปปิดต้นงิ้ว แต่กูก็หาพบนะ ลาทาก็เป็นตะคริวโดนไว้ที่ลาทาต้องพัดให้ฟิวเพราะชีวิตเนี่ยมัน ไม่อยากจะโม้หรอก ก็รู้ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ดีอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ แอม ใช่ไหมแม็กเนาะยังไม่มีคนละอ่าอ่าไม่มีกระดิ่ง เยี่ยมมาก แต่กินนี่คือดีเกมพัทถ้าแบบไม่หาย นิวเกมพาร์ทเราไม่ได้เล่น ไม่สิของเขาก็ไม่ได้เล่นนะเว้ยของเขาคือเขาไปทำมาครบแล้วเว้ยตอนแรกก่อนจะมีเกมพัทใช่ไหมก็อัพของมาแต่พอเขามีเกมพัทอีกรอบหนึ่งมันมีเลยอะมันค้างไว้อะเพราะว่าของเขายังนี่อยู่เลย ยังไม่ได้ไปเปิดแบบที่ต้องไปเอาเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องลาโลกแหละ เปิดจุดที่ต้องไปเอา หลานมีลูกพอเล่นแม่งตายกูก็ยังไม่มีคู่หยิบเทียนมาไหว้ตรงกลางทางทูบอากงบอกว่าลือเวลี่กูดคิดสิคิดว่าผมไม่ได้จะคิดแต่โฟล์คิดแล้วก็ไปคิดพอคิดถึงคุณแล้วก็มาโบว์เพิ่มไปทีละนิดจากทุกอาทิตย์เป็นทุกชั่วโมงเป็นภารกิจชีวิตที่ต้องพิชิต แล้วไอ้นี่มันถึงไหนอะไอ้เหี้ยบอสโทง หรือฟังแล้วอาจจะคิดกังวลว่าผมจะเป็นไรถึงเราไม่ได้ก็คิดแต่ยังได้ตัดสายใยได้โปรดมาเป็นแฟนกันเลยนะ นี่วะ
ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววหรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันก่อนว่าเธอคิดถึงฉันอย่างที่ฉันมันคิดถึงก่อนเธอกลับมาเพราะฉันคิดถึงเธออยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้าหันหัวก็หันไปเจอรูปเราบนหัวนอนเสียงวิ ยกไปอ่ะ วก็คอยเล่นเพลงที่เธอ ได้เอาเสียงเลย ครั้งถึงฉันไม่ชอบก็ยังนั่ง ช่วยกูตีหน่อยดิ ถึงเธอ มาโอ้มันนี่มันยาก เราต้องห่างจริงนานอาจลืมกันเลยไม่แน่ใจตอบหน่อยได้ เยี่ยม ไหม เดือนใหญ่จังเลยวะ ตอบฉันหน่อยว่าเธอ ไอ้ คิด พาปะ กันไม่ต้องหวาน หายใหญ่ ต้องแววหรอกอยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหม คือถ้ามึงมีหายใหญ่สำคัญมันจะ ก่อนว่า ได้ เธอคิด ครับด้วยนะ อย่างที่ฉัน ไม่ชอบหายใหญ่มากเลยเนาะ มันคิดถึง ต้องเอาไปฆ่าอยู่ที่ไหนเยี่ยเขาไฟอ่ะเยี่ยขังมันมีเด็กขังไว้อ่ะ บอกเลยปลาไข่ในมันเหรอ ป้าหายไป เบียร์ ก็ต้องใช้แบบประมาณมาแล้วมันแบบ เมื่อเราต้องห่างจริงนานนานอาจลืมกันเลยไม่แน่ใจตอบหน่อยได้ไหมตอบฉัน เบียร์ ว่าเธอคิดถึง ฮะ กูได้เข็มแล้วใช่ไหมแล้วกูคุยกับมันเสร็จปุ๊บมันพูดประโยคเดิมซ้ำแล้วคือบอกว่าถ้าเข็มเป็นโกก็เลยประโยชน์อะไรทุกอย่างอะนะกูฆ่ามันเลยได้ไหมกูทำถูกหรือปะ ยังไม่ได้อะมึงต้องไปฆ่าไอ้ขาว ไม่ถูกนะเว้ยมึงทำอย่างนั้นไม่ได้นะเว้ย มึงต้องไปฆ่าไอ้ ไม่ ขาว ไม่ ทำไม่ถูกนะ ไม่ เว้ ใช่ ย ไม่ใช่ คือฆ่ามันก็เควสยังดำเนินต่อใช่ไหมกูเอาเข็มมาส่งให้มันแล้วอะ มึงฆ่าใครตอนนั้นจะฆ่าใคร ฆ่าฆ่าไอ้แมลงอะ อ่าได้ปะวะไม่รู้วะมึงจะฆ่ามันทำไม ก็มึงบอกว่ามันเป็นศัตรูมันเป็นตัวร้ายอะกูเลยเขียนแม่ง ไว้ที่หลังโอเคไม่ต้องฆ่าแม่งก็ได้ไป แต่ตะกี้กูเพิ่งตัดจูเลยกูถามมึงแล้วกูค่อยฆ่ากูถามมึงก่อนกูถามหลังก่อนฆ่าก่อนถามมันจะเรียนประโยคไม่ถูกแล้ววะ ในเกมเป็นคนจีนแล้วว่ะแย่ๆแล้วว่ะไม่ได้ภาษาไทยไม่ ไอ้เหี้ยเมื่อตอนเช้านี้กูอยู่กับเพื่อนกูไอ้เนี่ยแหละกินข้าว มันกินข้าวอะไรวะมันซื้อข้าวมา1 รอบใช่ไหมแล้วมันก็กิน2 ครั้งเว้ยกูเหี้ยซื้อข้าว2 ครั้งกิน2 มื้อไอ้เหี้ยรู้กูพูด เป็ แบบ นคนจีนละเป็นคนจีน มันเบื่อกั ละ นอะ จีนไม่ได้ละอันนี้ไม่ได้ละ กันเลย ไม่ได้ละไม่ได้ไม่มือละ จะดูดังนะ นี่ไม่ใช่ละมันขาดละ มันอะไรนี่เว้ยมันสลับข้อมูลในหัว แย่ละ ประเทศประชาธิปไตยร้อยนั้น ขนาดกูใช้อยู่ทุกวันเลยนะภาษาแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเสีย ที่เราจะหั่นไอ้หน้ากากหาได้ยังไงเพิ่มวะ หน้ากากอะไรอ่ะ มันถ้าจำไม่ผิดใช้แล้วใช้เลยปะ ไม่ใช่เลยแล้วมันดอกจากอะไร ตกใจ มันดอกจากไอ้เหี้ยยักษ์ กูพยายามตีขามันแล้วกูจะตีไม่ได้กูพยายาม มึงต้องตีมันอะแล้วมันจะย่อ2 ครั้งเว้ยมันจะลุกมันก็ต้องไปเอามันล้ม2 รอบมันไม่ใช่ตาย เดินขา
อนจะอมไม่ได้น่าจะอมได้เว้ย เออ แบบเล็กรวมเล็กนิดเดียวอันตรายเด็กๆเข้าใกล้ถ้ามึงเจอดันหรอไอ้นกนั่นวะ ด้านหลัง เดินไปอ่ะเดินทะลุเลย ยัง น่าสนใจ อ๋อไอ้ตรงที่มันจะมีกรงเยอะๆปะ เออ ยังไม่เดินเข้าไปเลยมาเก็บ มึ ไป งเลี้ยวไปข้างบนมันจะเจอไอ้ยักษ์ที่กูยักษ์ฐานเลยไอ้ไม่ได้เกมมันจิ้มอะไรวะ เอ๊ะ ฮะว่าไง เอ๊ะ ไม่เป็นไร เพื่อรักษาที่หรอวะ ที่อะไรได้อาวุธใหม่แฉลงมรณะ เฮ้ยแฉลงนั้นดีนะ เป็นแรงบูรณะนะ So I've been sitting here doing voice warm-ups มึงรู้ for ได้ไง the วะ past, I don't know, ไม่ใช่แฉลงที่ 15, ถูกใช้ 15 เปล่า minutes and I have Uh-huh. exhausted my voice,นั่นแหละ but that's fine. มึงมาตีมาตอนไหนวะ มันกวาดแล้วมันเป็นคลื่นออกไปอ่ะมันดีอยู่นะ เป็นของใหม่เหรอเป็นของเก่า ของเก่า ผมจะเอา เว้ยรักษามรณะ อ๋อนานะมอนานะ มรณะนี่ ไหนวะแฉลงมันอยู่บนปูไหนวะเนี่ย นานะ อย่าใช้ไม่ได้ โอ้ว่าเท่ดีว่ะแฉลง ท่าพิเศษมันเป็นกวาดคลื่นมันจะมีท่าหนึ่งเป็นกวาดคลื่นแต่อีกท่ามันมีท่าพิเศษ Hey there, I'm Jack. Today I'm going to show you how I draw a 3/4 view headshot of a canine. ตรงปลายดาบ First of all, we're going to start with drawing a circle. It doesn't need to be perfect, so don't worry about that. แล้วมันจะ Next, I'm going to draw a line for the perspective of the head and to also guide us in placing the muzzle, the ears, and the eyes. เคยเห็น To start drawing the muzzle, I draw a short line in the middle of the ตา head, หรือเปล่า where my perspective lines meet. อ๋ออ๋อได้ Then I extend the line diagonally like this for the top of the muzzle. Next, you'll want to make a shape like this, then extend it back to the circle to complete the shape of the muzzle. ปกติรู้ไม่เยอะ This might take a few tries to get right. Next, I draw the nose. It's like a triangle with a rounded top. เอาเลยไหมเอาเลยไหม You're probably going to draw this in a different shape depending on what animal you're drawing, but for a canine, like a fox or a wolf, I do เล่ it like แม่เลย this. เล่แม่เลย Now I draw the mouth. Draw a line from the bottom of the nose downwards. The mouth consists of a straightish line, then a line curving downwards towards the right corner of the first line we drew for the muzzle, where the perspective lines meet. The upper half of the jaw is always going to be about double the size of the bottom jaw, so make sure you keep that in mind. But you can change the size of this depending on how you want your character to look. This is just a guide for the smile, so it's not going to be this wide. Now you can erase some of the guidelines to clean things up a bit if you want. The guidelines for the eyes are like a semi-oval shape. The corner of the eyes are going to start from the corner of that first line that we drew. I'm just going to complete drawing the smile now. คนจีนครอบนำ You can draw this however you want, but this is just how I draw it. You can draw it as just like a little line, you can draw it as a ตอนนี้ circle, กูเริ่มจะพูดภาษา you can draw it like ตัวเอง this, ได้แล้วก็ however you want to do it. ได้ Now I'm going to draw the cheeks. I'll add fluff to them later, but for now it'll just be like this. The cheeks are going to be drawn at about the edges of the circle. They don't need to be exactly there, just roughly like this.
Now I'm just fixing up the eye shape and erasing some unnecessary lines. I'm going to keep the line in the middle of the head just to make sure that I place the ears correctly. Guidelines are very important when it comes to drawing, especially when you're starting out. I use guidelines for everything I draw, so don't think that you don't need them. They're very helpful. Now I'm going to draw the ears. I find it's helpful to picture them like this. This is just a guideline, so I do this on another layer so that you can lower the opacity and arrange them however you want. The ear is like a curved triangular shape. I wouldn't make it a perfect triangle shape, I would make it curved. You can change the size of the ears depending on what animal you're drawing. Like for a wolf I would do smaller, like more rounded ears. For a fox I would make them taller and pointier, like I'm drawing like here. Now I'm just cleaning up the lines and removing any hint of the initial guidelines. And we'll add some fluff on the inside of the ears as well, why not? Now I'm drawing where I want the eyebrows to be. For a happy expression, the eyebrows will follow the shape of the eyes and be a bit above the eyes. You can lower or raise the eyebrows depending on the expression that you want to show. I'll do a more in-depth tutorial on how to draw fluff, but for now just keep in mind that fur is made of many strands, and it's important not to draw any straight lines when drawing flowing fur. Each strand also doesn't need to be separate from other strands. You can combine them like I'm doing here. I'm just redrawing the cheek line now to make it look nicer. Now that I've drawn the head, I'm going to draw the neck. For this I like to draw a curved V shape, and then two lines curved inwards for the neck. I like to draw the fluff around that V shape and sometimes on the shoulders. After the neck is done, I will do the eyes. There are many ways to draw eyes depending on what emotion you want to convey. Often the shape of the eyes rely heavily on the shape and placement of the eyebrows, so you're likely going to draw them at the same time. For happy expression, I like to draw them like this. And then I'll add a little line at the corner of the eye for detail. It might take you a few tries to get the eyes to look right, especially when it comes to the irises and pupils. You might also find yourself resizing or redrawing the eyes like I do often. Finally, I'm going to thicken the eyebrows more and add some highlights to the eyes. Experiment with the shapes of the highlights, make it fun. You can do circles, you can do stars, you can do hearts, whatever you want. You can also add multiple highlights, you can do one circle, maybe a smaller circle beside it. I'll probably do a tutorial about eyes later. And that's it for my tutorial. Hopefully this helps you. Share it with people if you want. Like, subscribe. But anyway, if you drew anything from this tutorial, you can tweet at me. My Twitter's in the description and on screen. I would like to see. So anyway, see you guys next video. Bye. อย่าเลื่อนไม่เต็มตายเกมหายเนี่ย And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she's looking pretty tired. She's stuck, Bill, and that deadline is looming. It looms for us all, Jill. Wait a minute. She just pulled up Grammarly. That is a smart move by Adams. Grammarly is an AI writing partner that helps you make your point. Look at that, Bill. She just asked Grammarly to help her write a summary of her doc, and she's shortening it. Beautifully done. And she sounds like herself, calm, convincing, and also like you'd trust her to look after your cat. 100%. Oh no, flag on the play. I see messages coming her way. And it's the CEO, Bill. Can Adams handle the pressure? Is she? Yeah, she is! She's using Grammarly to stay on the ball, and she's sounding even more confident, Jill. I mean, she's an MVP, Bill. What a play. I've never seen Monday morning quarterbacking look this good. Take a look at this, Jill. She's going for clarity and... Whoa-wee! She just shortened that by half. Can we get a replay? Short and sweet, Bill. Like my roller derby career. Wait, look at that. She's done. She's hitting send. And it's in. And it's in. It's a touchdown. It's over. What a game. She's an MVP who's gonna make VP. Download Grammarly for free. ไม่เจออะไรเลย ไม่เจอไอเทมไม่เจอสถานที่นั้นไม่เจอ Hi, my name is Bitters, and today we're going to teach you how to draw เก็บ furries. ภาพมึงคิดมาใช่ไหม ไ
ไรเดี๋ยวค่อยอธิบายไม่ได้ ก็จะให้ทำอะไรรอก่อน ก็จะตีเมาไฟของหน้าชิงเป็นไม่เป็นวะ เมาไฟต้อมเลนมา เดี๋ยวนี้แอลน่าตื่นเต้นนะแอลตื่นเต้นเหมือนเคยหรือว่าติดเชื่อไปหมดแล้ว I always start with a circle, and this is only, of course, doing when you're doing something anthropomorphic or cartoony. ตื่นเต้นสำหรับกูเสมอ Because real animals aren't have perfect circle. We're just gonna go for 3/4. That's the easiest way to do an ในความทรงจำ example. เลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอด So foxes, as you'll แต่ know, แต่ have แต่มัน often เปลี่ยนแล้วนะเว้ยตรงที่แบบว่า cheek floofs. So Cú you mới phải can go nhặt cái ahead đà and đó, kind of mình get that lười. in there. Hay We'll là change mình it vẫn up còn đi later, học. so don't worry about ด่า that. มาด่ากลับ Foxes have large แล้วก็เราก็ pointy ears. รีพอร์ตทุกคนที่เล่นไม่ถูกใจ They're different from wolves in À, that they have tiền đó. larger ears. ตอนนั้นแค่ด่ากู Some ด่า things เดี๋ยว you ไม่ want เคย to รีพอร์ remember ต when defining รีพอร์ต รีพอร์ตเป็น different รีพอร์ตแม่ง canines. Canines can be ก็พูดทุก confusing. A คำ lot เฮ้ย of people draw a เล่น lot กาก of the นะน้อง same ไม่ kind ได้ of ตั้ง things ใจ for โยน canines, กูไม่สด but they have very specific characteristics. รีพอร์ต มันสร้างความระบากใจให้กู รีพอร์ตหยับ And then you want to do the eyebrows first. That defines your skeletal structure. ตัวข้า And then from there, you can draw the muzzle. Foxes have a smaller muzzle than other canines with some ใส่เท่าสงคราม little snoots. You always want to draw the mouth line ชิบหายละ directly below where the eye is, and the กูได้ eyelid เข็มมากูต้องไปคุยกับ where ไอ้ the นั่นก่อน eyelids วะ come เนี่ย together will always line up with the nose. Is there any tip to really Oui. defining a species well? ไอ้เหี้ยมันบอก Yes. So, and I'll just do some เรา quick มีความ examples เสื่อมสลาย here. กันได้การกินข้าวแล้วก็ไล่ Wolves ไป look อ a ย่าง lot เดียว like เลยอะ foxes in a lot of drawings, but wolves will have smaller ears that are a bit more rounded out. มันไม่มี They'll still be ช้อยให้ canine ears, ให้ but ยิง they're เข็ม going to be ให้อะ round หาย and really fluffy on the inside. ไอ้เหี้ย Of course, foxes have a lot of fluff too, but you know. And then dogs, of course, have all sorts of different kinds of ears. You could go on forever. Like, you know, floppy ones. Just do a little quick one here. Nó này Here's a khiểm quá. floppy dog ear. You know, and that's one example. And then you Khiểm quá. have ไอ้เข้มวะ so a jackal. Jackals have narrower than foxes' ears, but they still come to a point. Think about that they have to live in heat, so they don't have a lot of excess long, fluff, tuft hairs. They all have short hair. คนไม่เหมือน So little short hair markings like that instead of long ones like that. See? That's like a jackal. Let's see other canines. ไอ้กี้ So ตอนตี huskies ไอ้ and โพงมัน wolves ก็ดรอป often have a lot of similar traits. A lot of difference in wolves. Wolves actually have more of a rounded ไอ้ตัวที่มัน out ถือเข็มไว้แล้วเราไปคุย feature. กับ They ไอ้ have a แก่ lot more fluff, right? They're gonna just have, in แต่กู general, พอ if you want คุ to ยเสร็จ characterize a มัน wolf, พู they ดประโยค have เดิม round ตามกูฆ่ามัน features. ทิ้งเลย So they have a longer ถ้า nose เข็ that's มขาดเข็ม broader งอ than ก็เลยประโยชน์ foxes, กูเลยฆ่าทิ้ง but เลย it's rounder than a husky. ไม่ทราบเขาทำไม หรือว่าเรา This is really เราต้องคุยกับไอ้แก่แล้วก็ไปคุยกับไอ้นี่ just เซน floofy boys. ไม่ไม่ฆ่าเขา แล้ว ทำ ก็ ไม ไปเอา Huskies will have more of closer what to was what it, a fox Dorian? has. They With have a the more Miller? pointed snout. They have Dorian less eh? fluff, but they're Oh, more wait, mà mới tài boxy vào. than a wolf, right? So bây giờ đi. if you want to have ตั้งกูตี like มันแล้ว drawing of a husky, they still have big noses though, more than a. โอ้ยได้เข็มละ So ตีละ eyes. This comes down to characterization. yeah. If you want your fox to be, อ๋อไอ้เหี้ยกูตี you know, more กูยื่นเข็ม seductive ให้มัน in แล้ว nature, and this all แล้ว comes กู down ไป to ตี what มัน you're แล้ว trying to เข็มมัน draw. ไม่ Are เสร็จ you แล้ว drawing a กูไปนั่งคน personality ไทยกับ trait? เขาใหม่ไอ้เหี้ยมั Are น you คือชีวิต drawing กับพวกเรา something in a story? What kind of story are you trying to เออ tell? เหี้ย So Come I on, want you to make it have food, this nah. fox Kita kind of main. being sneaky because I mean, come on, that's มัน kind เป็น of ตัว the ร้ายมันเป็น sly แมลง fox trait, right? We'll give them a little hair too, because I mean these are furries, not just animals. So the thing about animal eyes is they don't show as much as personality as a person's eyes, right? So you want to give them people eyes. You want to study how the shape of a human eye is. And that's, you know, that comes down with the practice and Hey, no, everything you else. know But the what? general of it is that animals will have their eye filling up most of the eyelid. There won't be a lot of whites of the eyes. You'll have pretty much this as an animal eye. อ่ะคุยกันไม่ได้เสร็จแล้ว Right, but humans กูต้องไปหา have ไอ้เหี้ยหมู่ An บ้าน eye เต้น that รำ has ใช่ไหม whites.
And this comes with เดี๋ยว expression. ผมเชื่อไกลจัด This is how we tell ตอนที่กูเปิดล่าสุด what we do with our faces, right? This is what tells the story. So if he's being sneaky, a little bit sly, you kind of want him looking away or doing that sort of thing, or something with the eyebrows where you get a little smirk, right? You want a little smirk with that fox. And then you clean it up. And of course, usually with this sort of thing, you have two different stages where you ink, where you clean up your sketch. And me, I'm used to doing inks, but we're not going to do that today. We're just going to focus on pencils. ใครรู้เรื่อง And so then you start to do defining characters like jawline. So here's the เล่า jawline. ให้ฟังหน่อยครับ And you got his little muzzle เรื่อง here. เรื่ You อง get จริง little dots that indicate เรื่องอะไรก็ได้ animal whiskers. And I very rarely draw whiskers themselves because they just seem to mess up for me on ตัวไหนก็ได้เลยครับ the quality of the picture. They seem to get คุณ messy อยากเล่าตัวไหนให้ผมฟัง visually. And so here we go, drawing kind of, if you want to do a way of like เราพูดได้ almost do a bust, and it usually defines from straight animal to anthropomorphic very quickly. จะพูดถามเอง You want like lots of fluff on a fox. Let's say it's winter. อ๋อ And there you go, basic fox. And of course you can sketch out their coloration as well. I very rarely do that, but a lot of people do, so อ๋อมึง I'll include it for this case. And you can even add ลองงี้ไม่ได้ a semblance of color. แข็งแรงทนทานติดแน่นจริงเหรอ แน่นอน ต่อให้เป็นคนที่แข็งแรงมากก็ดึงไม่หลุด ขอแนะนำเทปกาวสองหน้า 3M Scotch Extreme Melting Tape ที่มาพร้อมประสิทธิภาพแรงยึดติดสูง ติดง่ายหลากหลายพื้นผิว พร้อมรองรับน้ำหนักได้หายห่วง ติดแน่นทนนาน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็วางใจได้ สภาพอากาศแบบไหนก็ติดได้ไม่หลุด Scotch Extreme Tape แรงยึดติดที่เหนือก แก ว่า อยู่ในหมวดฟูลฟรีไอ้เหี้ยหมู่บ้านเต้นที่น่ากลัวมากโคตรหลอนเลยทำไมมันถึงเต้นอ่ะ เสียเส้นไง มันกำลังสื่อถึงไอ้นั่นปะโรคระบาดในไอ้คริสต์มาสที่เท่าไหร่ไว้เฮียย้อนยุคกลางอะ เส้น Oh my ที่แม่ง goodness. เป็นที่อะไรก็ไม่รู้มีนักแสดงคนหนึงเต้นแล้วทีนี้ทุกคน A มันก็เลิก large เต้นกันหมด cat, but large. ไม่รู้มันเต้นตามๆกันอะ Very เต้น different เป็น from เดือน small แล้วน่าจะ cats. ตาย มาจากเรื่องอะไร มึงรู้จัก Okay, so large cats are interesting. Each specific species has their different tendencies as much as canines do. For this purpose, we're going to draw a female lion because I don't know. This just sounds fun. It's probably general, you know, like it's one that kind of covers a lot of ว้าย different species of large cats. Mountain lions are kind of similar, except for they'll have a smaller muzzle. So cats in general, large cats is what I want to be referring to when I say cats in this one. ปีดู They're kind of square in nature. Now, we always start with the circle, sure, that's what I do anyway. But they are โอเคไง square. ไม่ใช่อาวุธที่แบบ So their muzzle, and this is their brow here. But I always start with the eyebrows because that denotes แต่มันใส่เท่าสงคราม expression เสร็จ and the direction อา of วุธ the ที่ face. Their muzzles are square. So you're gonna have แก a แกหล rectangle. อกยูนี่มันไม่เห็นโผล่มันเลยเยอะ And หลอก this nose that has, if you ever watch Lion ยา King, ก็ you'll know what I'm talking about in the difference of noses. So bad lions would have this very angular, พูดไปที that's like terrible, but this angular nose. But most of ไม่เห็น lions, มี you know, เลย they have a nostril that ไหน comes บอก here ค่าย and then it ตัว comes เสื้อ down, ขาวนี่ right? มันจะโผล่ So, มา and never draw the entire separation from the nose. It makes them look like rabbits to me. Of course, you know, do what you want, but that's what it looks like to me. So don't do this. But they have a nostril that comes down, so I like to draw that and then keep it simple, of course, in sketches because if you draw too many lines in a sketch, it just starts to get muddy. ดูได้หลอก And กู then หรอก also, they have big, like, not lips, but muzzle lips, แค่มี I guess, right? So they have this big, มันหายไปแล้วตรงนี้ never be afraid to erase, แพม muzzle, lips, and แพมอะไร even, วะไอ้ you เจ๊ก know, เลยเดี๋ยวว่า มันยืน oh, dude, almost. แล้วมันแอคอยู่ตรงไหนวะไอ้เหี้ย
And they also have this big มันหายไป chin, จริงๆแต่มัน and ไอ้ every ข้าง one ใน of มัน them does. เยอะ Cats in general have this, where dogs have this almost flat mouth, right? And just do a little quick doodly thing. Cats, even small cats, will have this big, you know, the cat face, and then this big chin. And it seems to go back. A lot of times in the perspectives, you won't see this area, but for this one we do. And then they also have this kind of automatic frown อย่าไปไหนวะ in nature, which will bend the rules of nature for our purposes, as we always seem to do with furries. ไหนอะมันยืนแอคอยู่ตรงไหนอะพี่ And then their jaw lines are also square, so you can almost always just draw squares for large cats and get away with it. Square jawline, หรือว่า add a มา little จาก cheek ช่วง fuzz เวลา because, you know, gotta look good. ยังไม่ถึงเวลาที่น้องจะออกมาหรอก อุ้ยเชี่ยนี่มันจะให้กูตีวันไหน Just because I want to do something different. Again, never be วัน afraid ไหน to กี่ erase. โมงเอางี้มา I erase all the time. Erasing is not a sign of success or non-success. It just it is what it is. I like to give them a little cheek. Now lions have rounded out ears, and then cats in general, large cats in general, have rounded out ears. Sharp pointed ears are almost, on cats, are almost always for small cats. I would say I don't remember any that have pointed ears besides small cats. Draw some eyebrows. So large cats do not have slitted eyes. That's usually designated for smaller species เพราะ of มันหา cats. ไม่เจอหายมินิเซนไม่เจอมันอยู่ตรง Lions, ไหนอะ tigers, mountain lions, stuff like that, they have rounded out pupils just like มาเลเนีย anybody else. So I'm gonna ก็ just เบียร์ draw บอกว่า dark. หลังจากตีไอ้ขาวนั่นใช่ไหมตีเสร็จปุ๊บมันจะมานั่งยืนแอคตรงไหน Now สัก let's ที่นึง erase อะ a little. ไม่เจอ ไม่เจอ I like big muzzles on lions because it's just something of a trait that I see. And of course, you ถ้า know, ตะกี้ตอนมันยื your นขึ้นแล้ว character กูข้าว can do ทิ้งไป whatever เล you ย want it to. That's ได้เหรอ the beauty of this fandom and everything, and the beauty of drawing in general. Get a little hair tuft. ป้านมาถึงส่งรูปหมามาวะ ยีเล็ตมักทรีซื้อยีเล็ตวันนี้รับฟรีไอเทมในเกมและลุ้นรับรางวัลพิเศษอื่น ไม่เนี่ย เอาหน้าป่า ไม่สัตว์หมาย ป้านหนึ่ง Let's make her strong. So this right here is a collarbone and necklines, and you don't want to have them directly down like that all the time, but it does, when you're sketching, it does line up nicely to do that with. ป้างชอบหมา And there we go. Hey, We game. have เว้ย ไอ้หมาเกม a nice คงจะดีหน้าดูนะพอไม่ดี I'm gonna fix this. ยักษ์ เฮ้ย ยักษ์วิฮูวิฮู Let's make her an outcast line. ควรไปแล้ว Lion. ใช่ดูจริงหมายความว่าไงเถอะ เฮียกูกัดกดน้ำก็ด่ากูเฮียกูเว้ย Another thing I like to include is tuck this side of the ear behind the cheek floof. It gives some dimensionality. That's just a pro tip. Lion. So dragons are interesting. Dragons are kind of up to interpretation because besides from in mythological mention, they don't exist. So เบียร์มารับผิดชอบก่อน really, you can kind of do whatever you want. Yep. This is my interpretation of a dragon because it's how I just learned how to draw them. It's how I saw them. So basically, I start with a horse. And don't feel like you have to learn how to draw a horse before you learn how to draw a dragon.
That's not how it works. But this is how I learned how to do it. So basically, dragons are rectangles in their head. And then you add some serpentine nature. So for this one, we're gonna draw the whole body. So I'm gonna draw really quickly a pose. And I'll try to keep it kind of simple, but we'll see. I always start, when it comes down to drawing the form, I put down the rib cage and where it's facing. So this is the front of the rib cage and this is the back. This comes around. And this is not life drawing. It's very different, but don't feel bad if it doesn't look perfect because it's a cartoon, it's fine. All right, so draw the rib cage. And then there's a gap between this and the hip. This, we're gonna draw average body type because we're all, you know, generalizing here. I like to draw the hip bones. Because that's how I learned how to draw, was drawing bones. And then we're gonna draw. So an easy trick, and you'll learn this if you ever go to art school in general, but is called contrapposto, and it means that basically if you're drawing a stick figure, you have this leg doing an action, this one straight, this one relaxed, this one relaxed, and this one doing action. That's basically what it is. And you can almost guarantee that no matter what you're drawing, if you draw the form in that pose, it will come out looking natural. Just how it is. So we'll go ahead and back going a little bit. Oh, hey! So basically when I draw a dragon, I'm drawing the jawline of a horse with a few modifications. And most people just draw a giant lizard, and that's fine. But I didn't have a lot of lizards to draw from growing up. I had horses, so I drew. That's how I modified it. I'll give him. เขากำลังดูอยู่ทำไมมีลิเซนมาเดินมาอ๋อต้องไปเจอลิเซนตรงไอ้แกะ But then we're gonna add some craziness because why not? It's a dragon. I'm gonna add frills. So he's gonna have that kind of ear. Frilled lizard ears. And then, and the same thing kind of goes with all animals, is that no matter if it's real or fantastical or whatever, you want to have certain line-up points. So here's the nostril. And you want it to be in line with the corner of the eye. So draw the eye here. And that means I messed up on the other side, which is fine. Things happen. Make him an ice dragon. Just match the eyes with each other. I know it's a big deal. It's like, how do I get the other eye looking correct? But it just happens. Sometimes it doesn't. Even now. See? Check that out. And some animals you'll find that you can never really draw a true 3/4 because their muzzle makes it difficult. You'll have to incorporate more of a profile view, which is fine too. Now this guy's gonna have slitted lids or slitted vision pupil because dragon. And then I have a love for horns, obviously, as you can tell from my character itself. So I'm gonna give him some cool horns. Give him some ram horns because just like I said earlier, dragons are kind of whatever you want them to be. That gives a chance to give us some depth by putting them over here too. Like that. Oh, also a tip, you never want to have lines that stop at the beginning or like run into another line. You don't ever have them stop at the same point because that hides its depth. So, whereas that tip was right in line with that, I moved it because it's easier to tell. Alright. That always helps me with the rest of the body. I know a lot of people say like, oh, you shouldn't draw the head until you have the body sketched out, but I mean, honestly, I do what I want, so. That's a lot of drawing, is just figuring out your way of doing things.
Alright, ภาพ so เสียงมันจะ when it comes down to จะ chest, แพงหลายๆครั้ง draw the shoulders first. That's the way I can tell best where the chest starts to begin. So you have the pectoral coming out from not 100% underneath the armpit for just this case, though we're gonna say that. And then you have here. Since dragons are not mammals, they will not have nipples, especially in this case because we're trying for a different age group. Alright, let's see. Alright, so then I start to define the rest of the body. This is a little bit of more of a gap than I would like for ขวดเนี้ย18 บวก สูตรใหม่สกอตพลังนกแท้ลาเวนเดอร์พลัสรวมกรดอะมิโน18 แล้วแรงไหมปันต้นทีบอกกันยัง ครั้งแรกที่รังนกแท้อัพเวลความผ่อนคลายระดับพรีเมียมต้องสกอตลาเวนเดอร์พลัสเท่านั้น เชี่ย the hip. So I'm going to adjust the hips. The body is a little too long, basically, for my ถือ taste. 2 มือกับ 2 มือ So generally, you can also get away with, you know, if you're drawing a ได้ยิน masculine เสียงด้วย form, นะ squares. If you're drawing a feminine form, more of a, well, rounded out แป๊บ hips, นึง basically. เดินเฟซ It's kind of generic. I wouldn't say it's 100% the case. I think it's kind of bullshit, but, you know, whatever. So then I draw, let's say I want the hand resting here. I always draw a line to the shoulder and where the hand is, and then I find out by that way where the elbow should be. I think it should actually be a little higher. There we go. And we'll have this hand resting behind. Draw. So legs, I draw digitigrade. Not everybody does this. Generally speaking, just draw. I do kind of a form of in between, where it's not 100%, but no matter what, whether you're drawing plantigrade or digitigrade, always have the foot or the ankle or the toes, it doesn't matter in most cases with furries, right underneath the shoulders. Tail can be doing well. He's gonna have kind of a shorter legs in this case. I think I should probably extend that because dragons should be tall to my lizard brain. มันเร็วนะ ทันแล้วทันแล้ว Alright, so this is the thigh. We'll have kind of simplified forms in this drawing because it's just a sketch, so we're not going to be crazy on it. Knees can be complicated. I tend not to try to overcomplicate them with furries because there's so much going on in the legs anyway. And that's just like drawing technique in general. Is that if you want your eyes to be somewhere, you need to draw specifically in the way you want them to be. So I don't want the eyes on the knees. It's not where the focus is. The focus is usually on the face. Alright, lizard feet. Let's draw some lizard feet. I like to draw big old claws. This is a paw lesson in general. Usually you can do a paw. Some people do like the way human feet are. They have large and they go down like that kind of feet. I don't do that because I think animals and that's what I like. So I do a dome shape. Then I usually to say like where the foot is pointing is a good trick to use the claws because if it's pointing out you can direction a little easier than, you know, if it's going this way you can see it's slightly tilted that way. If it's going that way it's slightly tilted that way. Or it's straight on in this case. And from the side it's kind of the same thing but you add a little more detail. And I could do a whole section on paws and how to draw them and how to do this and that on them. But during with lizards, claws, and then you can have more of a long-toed dragon that I don't want to, so I'm not going to. And then you draw the tail. I want to give this guy thick, long dragon tail. And I will draw wings, don't worry.
I don't charge extra for wings. Let's give them kind of a typical, but not a typical tail. เนี่ยอะไรก็ได้หมัดเล็ก Vary your dragon form. Trying to make this like a Barbie Ken doll. I'm used to that. I turn my paper lots and try not to do that because it's a setup. You kind of clean phantom lines, as I like to call them. Clean up perspective. So here's that knee I'm talking about. Methylation is an entirely different topic of complexity. And I could go on for ages on that as well. But basically, if you want the simple musculation lines or to show that your character has muscle, you have basically 3 points you do the side. You do the shoulder, here where it forms somewhat of a bicep. Right, there you go, he has muscle. Because most people's arms don't have that, generally speaking. You have pectorals, which are just a certain shape, and honestly, everybody has some form of muscles, pectoral muscles, but they vary in shape and format. You have here, of course, and also, those top 3, is the muscle of the thigh. And this is very generalized. It's not exactly true to form, but it's what shows musculation. Alright, let's move this place. Guess dragon. Alright, wings. Everybody wants to know how to do wings. Get this hand first. Hands are also a different comfort zone. Today we'll just do some sit-ups. Really has more to do with how you draw a wrist than the actual hand. Perspective is a whole nother lesson. Alright, wings. Wings are done differently by different people. I'm just gonna do a basic bat-like dragon wing. In which case you have somewhat of a hand. If you think about how your hand works but only have like 3, it's kind of how it is. So this would be the thumb, or the palm and the thumb. You have 1, 2, 3 bone fingers leading off of it with their multiple joints. You'll have a basic dragon wing or a bat wing. And then of course you have this and then a large arm muscle. I like to have it where this one leads down and you get some depth. So now it's its own form. I'm gonna extend it here. Get some 3-dimensionality of it, basically. And the other one is hidden behind. So now you have depth. And of course, this one will have extend. How about that? It also makes it longer without drawing. You also want to have it tucked so you can differentiate between the 3 levels.
sketch lines between it. We're not going to focus too long เฮ้ยอย่าบอก on this. เอามันทำให้ตัวกูติดไฟเหรอ Because it's just a sketch after all. เดี๋ยวมีนั่นเสร็จแล้วเหรอ You have a basic dragon. ตัวไหนนกเหรอยังอ่ะมาช่วยกันเถอะดินกมันอยู่ไหนนะป่ะ Shout out to all my amazing patrons for supporting my channel. Starting with the superfans, we have Diana DePry, Wolf Rider, Billy Dexter, Elliot Excel, and Cutter. Next, we have the fan tier with Dan Fox, Nova Halvern, and Solace the Wolf. And finally, we have the early access tier with Scaleth, Shadowfaxy, Tyler Furlong, Carolinus, Edith Everett, Cockernell, Katie Rose, Runes and Kaz, Husky Heroine, JD Locklead, คืออะไร Mitsukatsa Wild บัฟอะไร Rose, วะ and Cosmo. In case any of you are interested in becoming a patron, I offer 3 rewards tiers. Early access, which gives you access to videos like these ahead of their release and your name featured in the credits. Fan, which gets you a signed fursuit photo of me, thank you note, and everything from the early access tier. And finally, Superfan, which allows you to have one of your questions asked on Ask Ash, as well as everything from the previous 2 tiers. Beyond all this, I will be revamping my Patreon in the coming months and adding some extra cool prizes and perks tiers, so keep your eyes peeled. Check out my Patreon at patreon.com/ashcoyote. The link is in the description below. อันนี้จะแข็งเลยแหละแข็งเลยเนอะ เฮ้ยกูใช้ถูกอันนี้มันเอากูด้วย You're still on the fastest route. โคตรรัวเลย Oh, come on! พลังลิสเตอรีนช่วยลดค่าพัก5 เท่าปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีน This episode of Art Block is brought to you by my patrons, such as Max O'Shear, Mr. Eaton, and Z-Blade. If you would like to support the show, please consider pledging on Patreon or checking out my merch store. Links are in the description below. เฮ้ยมันไม่ได้ Hello ใช้ and ท่าเลย welcome to Art Block, the show where we talk about art and how it's อยากเห็ made. นท่ามันปะ I'm your host Spirit, and today I'll be doing a video on drawing furries, talking about some of the basic shapes and things to know when it comes to drawing anthropomorphic creatures. For those who don't know what a furry is a term for an anthropomorphic animal, which basically just means an animal that shows some level of human emotion or expression, though most are depicted as walking on 2 legs and maybe even wearing clothes. ตูนตัวจริงอยู่ Now there are a few things to keep in mind when drawing furries. The main thing is that there is no one set style for you to draw them in. Even looking at examples in Disney's roster, Nick Wilde and Mickey Mouse are all drawn in different styles with different executions. While I would encourage you to study anatomy so you can get better at structuring your characters, anthro characters tend to have a lot more variety in how they can be built and proportioned. So when it comes to drawing anthro characters, you have a lot more wiggle room to draw as you would like to rather than just sticking to realism. เป็นแข็งเลยวะ Now, I won't really be covering on how to do bipedal anatomy in this video. I've linked my video on how to draw humans in the card so you can watch that if you'd like. That video is a lot more suited to help you with drawing the proportions on bipeds. This video, on the other hand, will talk about more about the general things that are exclusive to furries as well as how I draw them. Now let's get into it. หายเกม So the first and probably biggest thing I've seen when drawing furries is digitigrade versus plantigrade legs. ไป Plantigrade legs are just like human legs and can be seen in a lot of cases of popular art, such as Bugs Bunny, characters in Zootopia, and Mickey Mouse. Digitigrade legs, on the other hand, are S or Z-shaped legs that are often more prominent in artwork made by the furry fandom. A popular character that uses these types of legs is Beast from Beauty and the Beast. When drawing digigrade legs, a lot of people tend to think that they're backwards knees, but that's not really the case. The joint facing backwards is actually the heel. If you stand up on your toes, you're technically standing digitigrade. Digit meaning toe and grade roughly meaning stand, essentially translating to toe walker. In general, I've found that digigrade legs tend to be a bit more popular in fursuits, but they are just as prominent in art. I've created a diagram here to show the equivalent sections of the legs from a human leg to an animal leg. There are also semi-digitigrade legs, which are essentially mostly human-shaped but have the character walk on their toes. Digitigrade legs can be a bit tricky when it comes to drawing clothing. I personally cut off the pants at the ankle as you can see on Spirit, though there are cases where I have to have it run down to the base of the foot and simply have the toes sticking out. How you decide to do this is up to you in the long run, as it is more of a choice of execution.
Moving on, let's talk about hands and or paws. Like digigrade versus plantigrade legs, there's a few options on how to execute on paws. Or if you're doing another species like a horse or a deer, there's also the option of having hand hooves. For the purposes of this video, I've broken this down on a scale of 1 to 5. 1 basically being a feral animal paw, and 5 being a human hand. Around the level of 4, you start getting more defined shapes and dexterity, while 3 and below tend to be a bit more toony and or focused more on the pad of the paw. I've noticed a big trend of big plushy/toony paws as of late, and while I do like them, they would be an utter nightmare to try and use as hands. One style I particularly like when drawing my anthers is my uni paw pad style. Essentially, the entire palm and fingers would be made of a soft paw pad. I can't remember where exactly I saw it or if I ended up coming with the idea on my own, but I felt that having the entire print of the hand be a pad was kind of a nice way to differentiate the animals while also keeping them a bit more human. If there is one thing I'm going to recommend when it comes to drawing more human paws, I would consider maybe keeping the claws to where the fingertips come out, since I've always found it looks a bit odd to have the claws sort of sprouting from the tips of the fingers. It just looks a little bit painful to me, if that makes sense. When learning how to draw the paws, studying how to draw hands is going to be very helpful, especially if you're leaning towards the realistic side of your art style. Studying the structures of hands and feet will really help you make your hand paws and feet paws look good. Though referencing animal paws and hooves can be really helpful when it comes to making it feel more real or tangible. Another rule of thumb I would keep in mind when drawing a character is try to make the hands and feet as consistent as possible. Now this is a bit tricky if you're drawing a digigrade character with more realistic hands, but let's just say if your character's feet are going to have defined pads, make sure not to give your character's hands the uni paw pad treatment. Now then, let's talk about tails. A big pet peeve of mine when people draw tails is they'll draw them either too high or too low on the spine. Ideally, the tail is going to rest just above your character's tush at the base of the back. If you've ever fallen on your butt, you've most likely bruised your tailbone at some point, and that is where the tail would normally be, so just keep that in mind when drawing. Also be sure to remember that the tail is going to curve slightly with the back. Don't try to make the tail sit too rigidly or point too sharply upwards. Even though most tails are made of cartilage, tails do have their limits of how far they can move. One final thing I'm going to mention is that when drawing animals with larger tails like roos, dragons, lizards, and whatnot, if the tail is bigger at the base, make sure you don't move the tail up on the back when you're drawing them. In general, make sure to keep the base or root of the tail where it is and just expand the tail evenly from there. Now then, moving on to the head. This is where you both have the most options for stylization, but also a little bit of a tricky spot since there are a lot of ways that you can end up making the character look uncanny. There aren't any necessarily right or wrong ways of drawing the head, but I do have a few recommendations when it comes to making sure it sits right when it comes to art. First things first is the eyes. Furry characters in general have larger or at least more expressive eyes than normal animals, since it makes them feel a little bit more alive and animated. The two major things I would say to avoid when making the eyes is to make sure not to make them too big and make sure not to make them look too human. The size of the eyes is a bit dependent on how you like your characters to look, but the general rule of thumb is that with the eyes, you don't want to make them take up any more than 33% of the face. Big eyes is okay, just make sure that they aren't so big that they stare into your soul, if that makes sense. Second thing with the eyes is making sure they don't look too human. I've seen a few artists manage to pull off more human eyes, but especially if you're leaning towards the realistic side, human eyes can go from looking really cool to looking really creepy quickly. Personally, I think if you're going to go with a realistic style for animals, maybe try sticking more to the animalistic side. It's up to you really, if anything, consider this more of a recommendation. Next up, we have proportions of the head and the mouth. When it comes to proportioning the head, I would personally go for making the head at most the width of the ribcage. I talked about it a little bit more in my How to Draw People tutorial, but the general idea is you want to make sure that your character's neck is going to be wide enough and strong enough to support the head. As someone who has a resin fursuit head, I can confirm that the bigger the head, the stronger of a neck you'll need. When it comes to the mouth, the biggest thing I would recommend is just making sure that you don't make it too wide. Especially in species like deer and other equines, the mouth is pretty small while canines and other predators will have a bit of a wider mouth, since they use their teeth to attack prey. I ended up making this mistake with the current poses of spirit that I use on screen. Probably need to get these updated at some point. They're going to be nearly a year old soon. Another pet peeve of mine is people not drawing the correct teeth or noses on characters. A lot will draw mostly canine-shaped noses, while a lot of animals will have their own unique shape. Looking at reference images of the animal that you are drawing will help you draw these sorts of things more accurately, though some of it does come down to practice and execution. And that is my general rundown on drawing furries. If you'd like a more in-depth tutorial on proportions and how to draw the general shape, I would highly recommend checking out my video on how to draw people, which is linked in the card in the description.
I've also got a link to the rest of the series of art block in the description and in the end card, so if you're interested in learning more about art and how it's made, be sure to check out the rest of the series. Before we go, I do want to talk about the difference between drawing furries for fursuit designs versus just general art, because there are a lot of things to keep in mind design-wise when it comes to making a reference sheet for art versus a ref sheet for fursuits. Here you can see a reference sheet for my character Felicia versus a ref sheet of Spirit. As you can see, both have quite a few differences in style and design. In cases of commissioning a fursuit or plush, Felicia's sheet is going to be a lot more friendly compared to Spirit, and I'll explain why. Aside from the gradient in her hair, Felicia's design is not only nice and simple, but also features a color scheme that would be ideal for fursuits, since dark fur is much easier to take care of when it comes to stain treatment and whatnot. Using simpler shapes and providing a side view is also incredibly important when it comes to making physical crafts, and this is especially important with hair. Looking at Spirit's ref sheets, the little things that you can see such as how the hair is shaped are good for illustration, since they're nice and detailed, but in fursuits you really need to simplify this down. Hair is really tricky for fursuit makers, so make sure to simplify it down as much as you can so that it's easy to replicate. Avoid adding too many stripes, spots, or gradients too, since complex designs can be really hard to design in suits and can make the suit far more expensive. Another thing I would recommend doing when you design for physical crafts is to keep in mind that there are limited fur colors available. Maybe consider coming up with a few drafts that closely match a fur color you found. This will help makers and other crafters better match your suit and help you become more accustomed to the look. Of course, in art there's a lot more freedom, but these are just some general ideas to keep in mind. And that's about it for today's show. Last time I asked you guys if you made YouTube videos, and if so, what kind of content you made. Rocky Harmony says, an excellent video as always, and yeah, I wonder just how much longer YouTube will last given its current state. As for the question, I'm already a YouTuber, for now it's just a hobby, creating a wide variety of content ranging from gameplays, live streams, speed paints, reviews, and some original content. But I do intend to use this format professionally when I start my guitar business. So by having fun now, I learn what I need to know to give the future content the best start that it can have. You know, as hard as YouTube is to make a living off of nowadays, it's still a decent platform for making connections, at least to some extent. If they do somehow manage to get the site back into working order, I think it would be good to invest in. For the time being, we'll just have to see if Twitch takes over. So for this week's question, if you draw furries, what are some of the tips you have for other artists wanting to make furry art? Tell me about it in the comments below for a chance to get featured in the next video. If you guys like what you saw and you want to see more, make sure to subscribe and hit the bell. It supports me and is practically free. Also be sure to follow me on Twitter and DeviantArt, where I post artwork and updates about the show. I am also happy to announce that I am also selling merchandise on Redbubble. Get classics such as It's Just My Art Style, Bandcamp Warrior, and the one and only Mug. Everything goes to supporting me and the channel, and you get something awesome in return. All links are in the description. Thank you all so much for watching. I'm Spirit, and I'll see you next time. So this is what I'm deciding to do with my life now. Cool. มาวันไหนกี่โมง ค้างด้วย Alright, well, hello everybody. I'm Cillian, and I am going to show you how to draw a furry today, because apparently I decided to lose all dignity in my life. I guess the reason I want to show people how to do this is because I really like just drawing as a whole. I wouldn't be doing this if I didn't. And I really kind of want to show people how to draw some of these characters, because there's so many different ways to do it. I'm going to be showing basically how some of the fundamentals of how I go about drawing, and these are based off fundamentals that tons of other people use, and I kind of just want to show how I would do it. When drawing anthropomorphic creatures, there really isn't a set way to do it. You can do anything from the traditional Bugs Bunny to a 1950s style Mickey Mouse character, all the way up to Baby Judy Pops or whatever this stand-up comes up with, like, shit, I don't know, watermelon, toaster fox. Why is that even a thing? Let's start. So the first thing that I'm going to draw is, I'm going to start with a quarter view, and I'm just going to start with the action line. The action line is basically the line that I'm going to use to basically make up the entire rest of the pose. It's what drives what the character is going to look like. Action line, line of action. A lot of artists use it. So the first thing I'm going to draw is I'm going to draw 3 circles. One for the head. One for the one for the chest or the rib cage. And in this case, I'm going to actually want the character to be a little more 2D.
And then I'm gonna do one for the ไม่เห็นต้องพวกก็เลยกูจะรู้อ่ะไอ้ I'm gonna draw this one a ก็มอง little อยู่ bit ที่ bigger. มันจะรู้มาวันไหนกี่โมง So. เนี่ยไม่แบบ And ตาย คนละช้า what I'm gonna do is I'm just gonna kind of draw like a little bit between it. Kind of make it a little bit more like a pear shape. ตรงไป Like so. Then kind of space out where the neck's gonna go. Gonna draw the crosshairs ใช่ไม่ใช่ for the face. We'll use that for later. And I'm just keeping it very loose so that it's not final. This is the bare bones of what I'm gonna be doing, and then I'm gonna refine later. Next thing that I'm gonna add is I'm gonna add the feet or the leg. Not the feet, the legs. What am I talking about? I don't know. I'm rambling on. I'm very nervous about this. This is the first video I've ever made. I'm afraid people are gonna think that I'm a loser. Oh, I kind of am actually. I guess the one thing that I can say before we move on is that there isn't really a set way to draw the torso. One good heads up is when we're looking at how the human body is made, you have the head, you have the chest, and you have the torso below it, is that there's a decent amount of space between them, but I normally go like half a circle in here, another circle in here, another circle in here, another circle in here. So like two heads, kind of split it up. So for this case, it's along those same lines, just not quite as heavily done. So for the legs on a anthropomorphic character are slightly difficult because there are two ways to do it. The first way is called plantigrade, and where you have the knee here, kind of the upper torso and the buttocks right there. And it's kind of like the foot like that, where you have, it's very much like a human. อยู่ตรงไอ้หน้าแดงนี่แม่งบอกไม่ใช่ You have the butt, the knee, and the foot. So. And then there's another style called digigrade, which is kind of what I do in most of my drawings, where it's the upper thigh, then you get kind of out like that. I don't know how to explain it. I don't know why I'm not using words to explain any of this. I guess I'm just not particularly good at articulating what I'm saying currently. But these are the two different styles, and this is a lot more animal-like. The thing is, this section right here, this section right here, becomes this section right here, this section right here becomes this section right here, and this section kind of stays the same in there. So I'm going to use digigrade in this case, and I'm going to want the lines for the legs to kind of follow the action line itself. Since this character is standing relatively straight up, I'm not really going to focus on making everything too flamboyant. It's just kind of there. So in this case, we're going to have the legs there. We're going to draw the little circles for the feet right there. And now I'm going to kind of outline the front of the digigrade legs, like so. And I'll just draw like 3 lines in kind of in the Z pattern or an S pattern. And in this case, for this other leg, which is kind of out in this direction, I'm going to kind of draw it straight for now. So I'm just going to draw the knees right here, use that as reference over here. And just be loose about it. Use the bottom of the circle as the kind of the crotch region, and we're going to use that as reference. Here, kind of wrap it around there. Just block off the areas, the legs. So we have the upper portion, medium, middle portion, and lower portion. We're going to use those to kind of reference the other side. And there we go. Another thing to keep in mind is when drawing, for the inner thigh to medium area, I kind of normally do an arc down, and for this outer area, think of it as an arc out. And this is really helpful when trying to come with like a more flowing design. That's going to be used the same here, arced out, right here. Except in this case, it's going to be a little bit less pronounced. So we're going to put that in. Arc in. An arc in up here.
arc in right here, เดี๋ยวนะบ and น an ไฟ arc ล์ in ที่ right มัน there. อยู่กันมันชื่ออะไรนะ And that kind of just Come brings out the design a little bit more. Kind of like a giant S right here. ทำไมกูมันร้องอย่างเดียวอะมันไม่เห็นต่อยเลย Giant S. ใช่เหรอมันต้องถือ2 มือปะลองถือ2 มือดิ คือ2 มืออยู่ So next thing I'm going to do is I'm actually going to move on to the ร้องให้ไฟติด not hands, arms. What am I talking about? I am เขียนละ fantastic with words. Also can't think of anything funny to say right now. So with the arms and shoulders, I like to draw the shoulder line perpendicular to the line of action. So in this case, I'm going to draw the shoulders like that. Now notice that when I'm drawing them, they're perpendicular, meaning 90 degrees. So right here, you got a perpendicular line and a perpendicular line there. That looks like a cross. I'm sure there's a joke in there somewhere, but it might be too offensive. And then I'm going to draw little circles for where the shoulders are actually going to be. Something that I'm going to keep in mind is I actually, because of how animals our necks go, I normally have them flow into the shoulders, whereas a neck on a human is very distinct and very separate. Whereas, so like a human right here, will have a neck, and then it'll go into shoulders like that. And the neck will definitely be separate from it, and then you got like the muscles and the ทำให้มองเห็นผู้ชายยากขึ้น หายตัว So I'm actually going to have them kind of go in. And one of the ways that I kind of mark it off is I kind of draw a V คือ down, ถ้ามึงอยากมีความสุขมึงก็ไม่ต้อง like มอง so, อะไรไม่รู้ to kind of mark off, alright, เฮ้ยเดี๋ยวนะ this ไอ้เกม is อย่าเพิ่ง kind of like this padding ลอง area, ใช้หน่อยนะ or like these curtains that go over the shoulders and kind of mark off into the chest area. I'm going to draw them a little bit bigger in this case because this is just kind of a way for me to map out, alright, this is where I want it to go. Gonna do some erasing. โอ้ย Clear things up. อ๋อเหรอ And now I'm going to draw ตัวมันจางลงเหรอ arms. ใช่ปะ I'm gonna มันหายไปเลยอะ chest to be a little แล้วไอ้ bit เหี้ย farther นั่นมันฟัน down. กูยับเลยได้ Okay, ไง the arms aren't difficult in the anthropomorphicมันเห็น character. ก่อน They're kind of, they're actually easier than มันใช้กับคนปะไอ้เพี้ยนั่นน่ะอีกตัว great legs แต่วันมัน due to เห็น the fact they're going to be more มัน human ไม่ by เห็น nature. แต่บอลเห็น So I'm gonna mark โอ้ them โหกูจะใช้ as ติ little ด lines ที่อ่ะ starting here. คือเราต้องยืนนิ่งๆปะ They will ไม่เดินได้ I'll เดิ draw a น little ได้ circle at อ๋อนี่ไงใช้แล้วตัวมัน the จา same ง level เว้ as ย the rib cage, ใช่ like so. เท่ากับว่า Right ตอนแร there ก and เบอ right ร์เกอ there. ร์ก็ใช้เนี่ยแต่แบ็ค And ดูไม่ then ออก I'll make them follow down ไอ้ into the ว่าไอ้ torso. เบอร์เกอร์ จั มั บ นใช้ เร็ว วาร์ป You know, เลย mark วาร์ป off หาเราอะ the hands กูอยู่กับไอ้ as ไข่แต่ว่าไอ้บอลที่นี่มันจะจับ บ้าน กู กลับมาเร็วเดี๋ยวกูฮิวให้ little circles, as I มัน will ก็ over แค่ here, หายตัวไม่ or ได้ as หรอ trapezoids. Bring it up a little ตะกี้ bit. เกมไม่เห็นหัวตอนนี้กูกดไล่รัว So in this case, we're going to create a very toony ห็นหมด character. อะ So I'm going to use more flamboyant lines. So this is a good way to actually, ๆกูว่าทำไมตัว for กูไม่ me ยังจางๆ and for people who want to create more toony characters, to create it. เบาอ่ะ So when Easy, doing a man. human arm, you kind of do it like that, and then you have all the muscles that are going to want to be shown, biceps, triceps, shoulder, and it's going to be kind of bubbly, but if you do it right, it's not going to be. เป็นคน With this character, we're not going to do it. We're going to do it very differently. So we have these same muscles, or we have these same like bone โอ้ย structures ปั้น in the character, but we're going to connect them more smoothly. So like that and like that, where the tufts of fur are right back หมด there, หมดไอ้เหี้ย and it just kind of หมดเลย creates ก็ไม่มีไอ้เหี้ยปั้น a ไม่ more สวย flowy นะ design because the focus is Wait, not wait, going to be on the wait, muscles wait, in a lot of these characters, or especially when I do it, that's not the focus. It's going to be more of the fluff กูฮิวไปแล้ว and the fur กู and เห็นว่า the มึงโดน what ปล่อย the แล้วกู fuck ก็ am ฮิว I ให้นิด doing นึง with อ่ะ my ให้ life มึงรอดไอ้ aspect เหี้ of ย it. So we're going to do that. แล้ว We're มึง going ก็ to โด arc น it, ปวด arc the front, ยิ่งแหลกๆ and อยู่ then we're going to do 2 arcs at the back, kind of like that, and kind of like that, where the fluff คือมึงไม่เห็นกูเลยเหรอ ends ตอน up ที่กูไล่รัวๆ right ที่เกมไม่เห็น there. เห็นดิ เอ้า ยิง ทำไม ยัก อยู่ ยิง ที่ ยัก ไหนอะ ตอนมึงไล่ตอนมึงไล่ต่อหน้า There we go. หมอนน่ะมันหายไปเลยเว้ยแบบหา And ย then ไป we'll เล kind ยอะ of do that. ไอ้ที่เห็นหายแล้วเนี่ย And then we'll do the same thing. Arc the front มัน of ต้อ the งไล่ arm กับศัตรูอย่างเดียวมั้ง and kind of แต่ double หมอน arc ก็ the จับ back. โดน ไม่ตะกี้ไอ้แบ็คไล่ใส่กูแบ็คมันหายไป There we go. ไอ้เหี้ย ไม่หรอ หายตอนห We're น้า going to เล add ย the tail next. ไม่บอกว่าถ้าอยากมีค We'll วาม think สุข of the tail พวกมึง as ก็หลับตา the spine. แต่มันมี Because it is an ระยะเวลา extension การ of หาย the ตัว spine. เห็นไหมพอไฟ So มัน this character has a spine พอ going ไฟ right มัน back here, right ไหม้ there, ตัวอีกครั้ง and then มัน out ให้โชว์ตัวเลย like that. ไหนมึงลองไล่ So สิกูดิ
we're gonna make it so that it actually curves down like that, and then out right here. I would never draw the tail just kind of sticking out like that, because that just looks like you're sticking a stick up their butt. And if we follow the spine, that just kind of cracks off right about there, and it makes no sense. So we're gonna do that. ไหนลอง So we're ไล่ gonna ด้าน kind ห of ลัง follow the spine and go out there. เห็น Another good way to tell whether the line looks good is if it follows the action line, kind of in this direction, or branches off the action line. ทำไมมัน So I'm actually going to redraw it a little bit further down like that, and kind of maybe just a half curve up, like so. อันนี้คือเห็นแล้วไม่เห็นแล้วอันนี้ เห็นดิ And then I start with a line here, แต่ตอนที่มึง and ไล่ then ตรงเนี้ย two lines ไล่ตรงเนี้ยแล้วก็ around ยัง it. ไม่มา So เห็นนะ once again, เอ้ย like อัน a นี้กูไม่ line, เห็นแล้ว อ๋อมันต้อง and then มันต้อง one อยู่ line on ไกล top, and then one fluffy line ต้อง on อยู่ the ไกล bottom, เห็น ๆ kind of มัน like บอก that. ว่าเห็นยาก And then ขึ้ you น have a เว้ย tail. แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆมันเห็นแต่อยู่ไกลๆไม่เห็นแน่เลย ใช่ใช่ใช่เฮ้ยพี่อ่ะ So the next thing we're going to do is we're going to focus in on the face, and I'm actually going to zoom in on this. หาตาหา โค ตัว ตรปัญญา We're going to draw the ears, ห้อง eyes, nose, and กูนึกว่า mouth, สี which is ดำๆกูนึก basically ว่า the สี majority ดำๆ of กู it. เลยไอ้เหี้ยหมา The first thing is we're going to try to draw the ตึง nose. คลั่ง And so Baby Sudan. it's the muzzle that comes out, obviously. Oh, It's, yeah. it's a dog or a cat นี่ or กูได้ไฟ I don't know, whatever weird sparkly creature ไอ้ that โดน this บ่ายเอาไว้ fandom เนี่ย comes กัด up with. แรง Like, what ไว้ the ขี้โก I ง don't know. When left to our imagination and acid, we come up with crazy stuff. I'm gonna draw a line ใช้ coming out from the crosshairs, from the middle of it, and it's just gonna kind of go straight out. And then from there, I'm gonna kind of draw a disc in front, kind of like that. And this is representation of kind of a cone that would fall in on the nose, kind of how มึง you, เลิกอินเว when ด you were younger, you used to put like suck a cup to your face. Don't tell me you didn't do it because you did. แล้วคือแบบพอมันเกิดมา I don't know. Am I the only kid who did But that? my guy, A general rule of ต้อ thumb งถอยก่อนต้องถอย for when drawing the mouth off of this is I'm gonna draw it again out here. So that same cone. เว้ย ใช้มึงใช้ดิ I normally split it up into Wait, three no, portions. we So you say- got the bottom, middle, and top. Top, this is where the nose is gonna go. Bottom, like this line right here, the mouth is gonna go right around there. So we're gonna use that mentality. Draw it in right เอา here. ไม่ก็ตกเหมือนกัน So we got อ้าว the นายกู 2/3 นาย from กู the top ต and กเหมือนกัน 1/3 ไอ้ from เหี้ย the bottom. ยันนายกูก็ตกไอ้เหี้ยนั่นก็โลกกิ้ง Right ต there. ก And เลย we're gonna add a little smile to it because it's a แต่ happy กูตีมัน little แม่งไม่ตกว่ะ freak of nature. กูตีตั้งหลายทีเดี๋ยวมัน ยี่ ตี ที่ มา มัน ดี ตกใจกูกูแบบหายตัววิ่งมา And now we're gonna draw the eyes. The eyes are gonna fall on แล้วประเด็น this คือทำไมมันถึงใช้ section ข้าว of line right here. Normally I draw the ความ bottom ทน below ทาน and มั the นคือ upper part เหี้ยส above. เต็งอะ So kind of มัน like เป็นส that. เต็งมันเป็นเก๊กกระโหลกกูโง่ Right there. เนี่ย And then for the eyebrows, I draw another แม่ more งเป็นหมัด egg อะ shape แต่กู above ต่อย that, ต่อยมอนแบบ2 just to ที kind of 3 mark them ที off. แม่งแบบมอนแม่งติดจัง And like that. แบบล้มอะ กระโหลกเนี่ยเหรอ เอากระโหลกเหี้ยนี่ไป Nah, I don't want it staring at the person. That's sometimes creepy. Do you ever get that ศีรษะโศก like image where the character's just staring at you creepily and it just throws you off? ศีรษะโศก I have. It's terrifying. Eyes, pretty simple. ศีรษะอารมณ์ Just ไม่ดี add the irises pointing in the same direction unless you're doing certain expressions where sometimes you aren't. For a dumb expression, you're going to want to make them pointing opposite directions, and if you want a cute expression, normally you have them facing in like that. เชิญมาไม่มีหลุดเลยอะ That's a general rule of thumb I use. ต้องรู้จัก แต่ สิ่ง เดี๋ยว นอก กูก็ไปแล้ว Next, we're gonna do the cheeks. So Oh, I really? just draw them like as an ovoid shape, and then from there add fluff เก onto ม it, ไม่ได้ kind of like that. โดดไปเล่นเกมอะ โดดอะไรเล่นเก He's ม dead inside. โดดเรียนอะ This character looks dead inside. It's great. มันก็ได้มันก็ลาย And ears, I draw kind of a line ก็ going ลาขาเขาแรงว่าอย่างนี้ perpendicular to the center line up here. So if we were to draw that section like from a top view, it'd kind of look like that, ลงไป and the ears would kind of fall into this region and this region back here. So kind of like that. ศีรษะโศ So ก we'll do that here, like there, โดดส้นตีนมันไม่ติดสุด and there. กี้แล้วมันลดเลือด And then normally split the ears right around there, kind of get an idea เฮ้ย of หัวใจมันคือ the หัว shape ใจ of เนี่ย them. Normally you draw like the insides right around here. It's very different for each creature. Generally, this is how I would
draw a coyote with this kind of ear style, but that's personal preference. นี่น่าเกลียดอ่ะ Alright. So now we're back here, and I don't like the size of the head compared to everything else, so I'm actually just going to select it มันเหลืองเกิน and นะ drag it out Oh. to that size, maybe. กูจะใช้ทำไม And that's something very important to recognize, is that you can resize images, and at around this stage, I would actually check to make sure that my drawing is okay. There are a couple of ways to do this. First off, you can squint at it, you can take a picture of it with your phone, and look at it through the screen. And one of the ways that I can do it is that I flip it on the canvas to make sure that everything is kind of proportional. And in this case, alright, it looks pretty good. The legs look a little bit far forward, but I can just take that and just tweak it a little bit back. But other than that, it looks pretty good. So I'm going to switch it back, and we're going to continue on. งานดีมาก Next thing that we're going to focus on is we're going to focus on the feet and on the hands. So I'm going to zoom in on the feet first. Feet are pretty ไม่มี simple. แล้วบอกไปแล้ว Just คิวเบาเสียเว draw ลา this. เกม Just draw kind of a เกม rectangle with this side มืดจัง a little bit shorter than this side, and then just kind of draw stitches ไม่ across มี it. แล้ว And you have a foot. Same thing over เอา here. หินอุ่นไปก่อน This time it's going to be a little bit more uniform. ไม่เหี่ยว And 1, 2, 3. There we go. Pretty simple. นี่นุ่น Don't really need to focus on it too much. Hands are hand, for God's sake. The name hand paws. Excuse me. Are a little bit more difficult. So what I'm going to do is I'm actually going to do one over here and a little bit bigger to kind of show you how to do it, because I can't really do it on a small size very well. So what you're going to start off with is a rectangle, kind of like so. And then from there, think about it in three-dimensional space, like so. So we have this block, and this is the main section of the hand. I'm going to call it a hand because if you make me call it a hand one more time, เนื้อ I'm เครื่อง probably ใน going to throw เนื้อ up. เครื่องในเป็นอาวุธสำหรับปลา Now think of the digits as more like a fan. So I'm going to draw them out like that, and like so. There we go. And I'm going to draw the thumb off kind of in this direction, but also still maybe a part of the fan. Now, I'm going to use these as kind of a reference. So notice that these kind of look like two planes in a field. So, like that, whereas it's kind of three-dimensional, and I'm still kind of thinking of it as three-dimensional, kind of like that. Now, I'm going to use this to plan out where the digits actually go. So I'm going to make this line here, and a line here, ไม่ได้ลองใช้หรอ and maybe a line here, just to kind of reference ป้าไม่มีอะไรเลย this first finger. ลองใช้ให้ดีบ้าง เป็นอย่างนี้โอ้โห ลองใช้ดู น่าเกลียดเลย I'm gonna place เหมือน this มัง here, กรน่ะ and this โอ้ทุเรศ here, ไปเป็นเพื่อน and หน่อย to ดี reference that first finger. เฮ้ย So I'm gonna draw the paw pad right around here, and I normally add a little bump at the top, kind of to reference that of a dog, and just a little niche in there, just to kind of give it the three-dimensional shape. Now I'm going to reference ต้องขอชุดก่อ the น thumb with a block and a smaller block, บ้าน kind of in a more pyramid shape right down here, and I'm just gonna draw the pad there. Then I draw the pads. Just the reason I draw the pads first is because it's a useful reference for when I'm trying to do the rest of it. From there, I'm just gonna draw the lines right around there, and คนบาป เฮ้ย คนโศกอันนี้แบบคนโศก เร็วๆดีรีบเคลียร์ดี เราเหมือนชนเผ่าไอ้เหี้ยอะไรอย่าง ก็ วายโง่ โง่แหละ why did I decide to do this with my life? โอ้ยโอ้ย Was it fate? God, I hope not. That'd be a terrible fate. ถูกนิ้วโลหิตเหมือนกันไอ้พวกมึงถึงต้องมา เฮ้ยมาไงเฮีย And you have pump. เกมโดนอินเวด I don't know. In any case, we're gonna use that there, and we're gonna use that same idea over here, except on a ไม่ก smaller ดแทง level. รัวๆเลยเฮีย กูแทง So I'm going to kind of just draw the fan แทงเก่ง out from here, กูแทงยัง like that, แทงเลยไอ้ pads, เหี้ย and just kind of draw the inside of it. ยังไม่แทงกันกาดแทงเลยยังก็เฮีย It's very hard to reference right here because the brush size doesn't really allow for a lot of
room in here, which is kind of why I wanted to reference it over there, and I hope it can help. Then we're going to do the same thing over here. The hand actually curves in more at the pinky than at the pointer finger, and that's what I'm referencing here with this small triangle. You can do the same thing there, and just kind of label it out, leave it in the fan ยัง state. ไม่ไหนเนี่ยนี่ทางลับ So now what we're going to do is, now that we have this figure, I'm actually going to Control T, make it a little bit bigger. And now what I'm going to do is I'm going to go in and focus on where the fluff is going to go. I am going to speed it up right now so that you guys can kind of see what my mentality is when drawing it, like drawing it over here. Now the reason that we do all of this beforehand is because we want to get a general idea of the shape of the character before we actually go in and make it all detailed. This is extremely important. Never focus on the details first. If you focus on the details first, you're going to get a very odd-looking character. Because when you're focusing on all of the smaller, intricate components, you're not focusing on the general figure. Which is why you start big, start from the bare bones, and then get smaller and smaller. So now I'm going to get smaller and smaller. I'm going to zoom in a little bit, and I will speed it up right now. So what I'm going to do while this is playing is I'm going to explain kind of what I am doing while I'm drawing this. So what I'm doing with the face is I'm basically drawing the ridge of the nose, making the eyes a little bit bigger so that the character seems a little bit more cute. Adding fluff around the tufts of the cheeks and in the ears, kind of important. With the hands, I'm just outlining basically what I've already done. And that's the majority of what I'm doing here, is I'm outlining what we have already done in the bare bones drawing and refining it a little bit more in this version. นี่ก็รีบเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นบทเรียนอะ Arms, now to the legs. With legs, I'm following that same arc as before. This time, doing a little more refining. Same thing with the feet. Again, this isn't going to be a finished product, so I'm not going to be spending a lot of time on it. Therefore, I'm just going to be refining the parts that I need to, and then final line work would happen a little later. Adding a little bit shading in there, and I'm not done. And there we go. We have a decent looking character with a good stance. Can double check that actually. And yeah, this is actually how you kind of want to go about creating a character. Is you want to start with the bare bones, a bunch of simple circles, and then move from there. This design is very simple, but it has a lot behind it. And when I mean a lot, I mean a lot. All of that underlying structure helps create something that looks appealing. This is extremely important when thinking about how you're going to create a finished product, because from here I can figure out how I'm going to shade it, how I'm going to do everything with it. I'm going to go over a few more examples and how we can use this same mentality for a bunch of different characters and for a bunch of different shapes. So I'm going to do that now, and I guess you just follow along, and we'll see where it goes. ได้ศีรษะโหล So for this character, I kind of wanted to make someone pouncing back. So for this one, I used the Puma, and I drew the action line at a little bit more of a C angle than I did with the previous one. I'm still using the same general structures that I used in the other one, I'm just rearranging them in a different shape. Therefore, I'm able to come up with a slightly more dynamic pose than I was in the last one. And this is kind of referencing the fact that you can use the same general understructure for everything that you do. It's not set to be used in one specific way. And that's kind of what I'm trying to teach here, is that you can use these different tools to make a character in a much more dynamic way. So for this second character, I want to create a lizard crouching, or lizard dragon character crouching, and which meant I made broader shoulders, larger hands, and a much more stance and beefy looking design. I actually changed my mind halfway through and made it this feral looking werewolf due to the fact that, you know, I just kind of felt like it. And that's to say that whatever you're drawing isn't always set in stone. I thought that the character might look better this way, and I just went for it. So the reason I'm doing this design is to kind of show that though you have the rules,
the rules are there to be interpreted in the way that you want to. So for this case, I'm drawing a beefier character with wider shoulders, a much more strong design, and because of that, I'm able to use the tools that I already have, but I'm able to come up with something a little bit different. Alright, well guys, I hope this was at least somewhat helpful in you guys figuring out how to draw. Yeah, the more care what the fuck am I doing with my life? I made this video! Oh man, this is not looking good for my future endeavors in the fact that this is what I'm spending my time doing. Anyway, I hope the Downfall is fun for you guys to watch. Hopefully I made a few pointers that maybe you guys didn't know about before, or if you're just starting, thanks for watching my video, and how the hell did you find it? I hope you guys liked it. I really want to make content like this. I want to teach people how to draw and just make videos, because surprisingly enough, I actually enjoy editing and making these things. Hopefully I'll get better in the future. This one's definitely a bit rusty on the speech portion of it. I hope at least the drawings were interesting enough, as interesting as they can be, being a bunch of weird animal people things. And I guess it's time to wrap it up. So yeah, bye. Hey guys, what's up? Today I wanted to show you a pretty quick and simple way that you can design a furry character, specifically how to draw heads. I will be doing this in Clip Studio Pro, so I will try to point out some of the more advanced tools in here, but I'll probably make a separate video about this. So for this tutorial, what you're going to want to do, you want to get familiar with the symmetry ruler. You can generally find the symmetry ruler underneath your tools, and you'll find this icon. It's like a little slanted line. If you click on it, under your sub-tools feature over here, you'll find the rulers. And depending on how you have your Clip Studio set up, you'll find the symmetry ruler generally on the bottom. Now you just want to click that and just try to get it as straight as possible. There you go. It'll come up as a little blue line. Here you go. And after you do that, you want to pick whatever brush you want, and as you'll see, it'll mirror on either side no matter which side you draw. So if you draw over here, it'll mirror, and if you draw over here, it'll mirror. So once you have that all done, to start your head, you're going to want to try to do a pretty good circle. It doesn't have to be the most perfect thing ever. Just get your circle going. Great, there you go. Circle. Alright, once you have your circle in order, you want to draw the jawline. Now, just to keep it simple, I'm just going to do a regular, like, candid character, like a wolf, dog. Doesn't really matter. Like, if you guys want, I can make a video on how to draw specific things. Just leave your suggestions in the comments and I'll answer your questions there. But for this, we'll just go with a regular wolf. Now for the chin, think of it like having a downward pointing triangle. So you want to have it coming out some and then going all the way in. Just smooth that out. It's a little bit more curved than I wanted it to be. There we go. We'll just erase all these extra bits that we don't need. Oh, perfect. Now what you want to do is you can erase this inner line because we're not going to need that anymore. Also, you notice how when I erase, it also with the ruler tool, it also applies to your eraser, so you can erase on either side and it will also mirror the erasing effect on the other side. So what you want to do after this, you want to just take your brush or whatever you're using to draw with and try to get another downward facing triangle, and right around the end points
right around here where you have your cheeks. So you do this triangle, there you go. Now for the muzzle, it's generally, if it's facing towards you, there's generally a little bit of a gap in between the eyes. So just as a little guiding point to help you draw your eyes, you want to put at least a tiny little line right there, just to keep things simple and things won't look wonky. Now, as it goes for eyes, it's a personal preference. Personally, what I do is I generally just keep it pretty kind of toony-ish, depending on what kind of expression I'm going for, but I'm just going to keep something pretty general. So you want to try to get the art going. Try not to keep them too far, try not to make them too big, and just, think of it like a little half circle, like some big old wedges. There you go. There you go. And for your eyes, now this is where the ruler tool really comes a little bit in handy, because it keeps your eye shapes in order. Now what you want to do for eyes is think when you're drawing pupils as there being like a circle on a plane. So like when you're drawing circles, if your eyes are pointing in a certain direction, you want to have the circle coming all the way out. It's okay if you go outside, you can always come back and erase it. So like for here, you see how when I drew these two, they came out. All I have to do is draw another one inside that for the pupils. There you go. And then you just take your eraser, just get rid of these. Boom, there you go. And then you can shade in the pupils a little bit, make them look a little better. Now for the muzzle, we all know the cat muzzle. Just go down with this one, you can just do this. There you go. There you go. Okay, pretty standard. Now you can see I'm not really liking how the jaw is looking. That's fine. With this symmetry tool, you can just erase and just do it again. Now I want to add some pretty basic neck, some cheek fluff, because we are drawing wolf here, so we want them to look a little cute. And I realized I think I made his little cat mouth a little more cat-like than I wanted to, so let's give that an erase as well. Let's redo this. There we go. There we go. Now, since this is a canine character, we do need to actually give him some nostrils, some more definitions to his nostrils. See? There, now we're looking like something. Also, feel free to move your character around the canvas so it actually fits correctly. There you go. Now, for the eyebrows, you generally want to keep, just imagine there's like about an inch or so away from the top. Now, the eyebrows are pretty important because it can pretty much determine the entire mood of your character. So, just try to keep them like upraised if you want to have like a generally happy expression, which seems to be the theme we're going with here. I wanted to shape this guy's, I want to shape this guy's head out a little bit here. There you go. And now for the ears, since we're doing a wolf character, what I like to do as a general measure, so you know like not to space them too far, is take right where the eye ends, where you drew the eye, go directly up, and that's where you want to start the starting line to draw your ear. And pretty much think of it as a, what are those things called? Kind of like what the sailboats, the word's escaping me, I can't remember. It doesn't matter though. Just do this shape,
kind of want to get some fluff towards the bottom parts of it. Let's get some fluff. There you go. Line those out a little bit. And when you're drawing your ears, you want to make sure, like general wolf ears, kind of fold on themselves. So you want to have an inner line right there. Do some fluff towards the bottom, just like I said before. There you go. Edge up this here a little bit. Shape his face some more. Adjust some racing. And get rid of some of these guiding lines a little bit. Starting to realize I may have made his eyes a little too narrow. That's okay. That's perfectly fine. All you have to do is just, since you have your symmetry, as long as you have your symmetry ruler on, you can always just go back, readjust. It's always going to be the same on either. It's always going to be the same on either side. So all you have to do is do this. Try drawing your eyes however way you want it. I know when I do these, I generally go through, when I'm sketching, I always go through the eyes a couple times just to get it somewhat the way I like. So we just keep sketching here. There we go. Now this can pretty much, using this symmetry ruler, you can pretty much apply this to any character. Now, I will say that just for design purposes, this is really good if you're starting out and you're not entirely trying to figure out like 3/4 perspectives or doing it from the side, and you just want to get a basic design of what your character look like. This is a good way to start. Probably in another video, I'll probably get into how to do more advanced stuff like side views and other stuff along those lines, but feel free to let me know what you guys think, and I'll probably get to it in my next video after some more speed paints. And if you guys have any suggestions for what you guys want to see next, please feel free to let me know. I read all you guys' comments. You guys are great. See you guys next time. Hello and welcome. Today we're going to be covering how to sketch furry faces. Now I'm going to jump right into this and discuss some of the methods that I use and some of the shapes that I use. Here I'm sketching out 4 different types of faces. The first one is one that I use, the second one is more of a pentagram with a half dome on top, and the other is more of a circle with a triangle for a chin, and the last one is all made up of circles. For the purposes of this tutorial, we are going to be using the first head shape. To begin, I'm going to start with showing you how to do a full frontal face. I start with that head shape and give a dividing line to kind of base around where my face will be facing. If you're familiar with the division of faces, I've drawn in the eye line, the nose line, and the mouth line. Now on furry faces, your nose is going to sit a little bit higher than a human nose, and your mouth line is going to be disproportionately a little bit lower. I usually have my cheek lines, like my cheeks line up with my nose line, and my ears line up with the bottom of my eye line, and in that way everything looks a little bit balanced. You'll see this repeated here with the profile, where I started demarking a little bit late, but you can see that nose line, that mouth line,
You can see I bring the mouth line up to the nose line every time with the muzzle. That isn't the same for every species, but for this canine hybridization that I draw myself as, that's generally where I bring the smile to. Again, there's the ear lining up with the eye line and the cheeks lining up with the nose. I did give a bit more of a feral neck in this one, but I'll show you guys in some future tutorials how to change that from a feral animal neck to a human neck. Here I decided to do something a little bit different. We're gonna go with a top, like looking up into the sky. It's a bird, it's a plane, it's Rari drawing. And here we've got the foreshortening of the nose and foreshortening of the ears and muzzle. I could have made the muzzle a little bit longer, and I think I tried to accentuate it here. Here I'm testing to see what needs to be drawn and how that looks from different perspectives. This hinges on you having a base knowledge of the program you're working in, or flipping your sketchbook up, down, and upside down and back and forth, using a mirror to check your proportions on your face. I did try and elongate the muzzle there and give some proportion. And here I decided to change it up. Where we were looking up before, I've got us now looking down. In future tutorials, I'm going to cover more expressions. Here I decided to go for something a little bit more morose, a little sad. And you can see how that expression went from being grumpy to being disheartened, I'll call it. And here we have a lot of the top of the head showing, so I decided to add some head floof just to kind of deal with that. And with the ears pinning back, you also don't see as much as of the inner fluff. And for this last one, I decided to do a head tilt, like most dogs do when you ask them if they want to go camping or out for a walk. Again, I marked out the different lines and how they would go. Here we've got kind of a suspicious look until we add the smiles. And now it's just playful little head cant. Which is a lot of fun. So these are the 5 faces, and now I've moved on to the speed paint of the title image. I hope you guys enjoy this. Thanks for watching. Never stop creating. Okay, bye! everybody, and welcome to another episode of Drawing with Steffi. One of the requests I've gotten recently is how to draw animal faces or anthro faces, or how I go about constructing them. One of the first things I wanted to bring up was there isn't really just one way. There's so many different types of styles you can go with. So really the first thing you need to do is figure out what kind of style you want. Neither of them, or none of them, I guess I should say, are better than the others. It just comes down to personal preference on what you really like.
This is what I consider my typical style. It's a little bit toony, but it's not super toony. This would still show some fur. It still has a mostly animal-shaped face, but it's still, you wouldn't mistake it as a real critter. It doesn't look like a wildlife drawing. But this one is a little bit more realistic. It's a little less toony, but not too much. It mostly has more detail with the fur. This one here is, again, a little bit more realistic because it has less of a human eye. It's definitely got more animal face proportions. That's kind of in the middle again. And then you have super toony. This is a style I don't use very often, just because my personal preference is I like the more kind of in the middle. But there's nothing wrong with this style. It just means you simplify it a lot more, sort of like the same way you do with people in an anime style. So let's get started. As usual, I start with lots of circles and squares. But how about we do a fox, since foxes are fairly popular. And as usual, I am using a program called Paint Tool Sci. It's very versatile. Alright. And again, I wouldn't recommend drawing quite so hard if you're sketching on a piece of paper. I just draw this dark so you guys can see what I'm doing. So let's start with a front view. And I'm going to do my usual style, which is slightly toony, but still has some realism. If you're not real sure what a fox looks like, because you just don't have a lot of experience drawing it, or you want it to definitely look like a fox and not like a wolf or a coyote, I definitely recommend using reference. You can get lots of great reference looking at DeviantArt's stock photos. Alright, so what I'm going to do is start with the eyes. Once you have your circle to designate where you want the head to be, I like starting with the eyes. And with eyes, I like to make them a little bit bigger. That's one of those things that makes it a little bit easier to identify with, apparently. That's why eyes are so big in anime. Makes it easier to see expressions and whatnot. And I like making the eyes fairly big. And pupils are one of those things that you can use to decide how feral or how realistic you want something to be. I'm going to scoot this over a little bit. There we go. Foxes actually have eyes like cats. They have slit pupils, so I'm going to go ahead and give it slit pupils. Then I'm going to decide where I want the nose. I want this to be fairly right up front, so we're not going to see a lot of the muzzle because it's foreshortened. And this is another part where you can decide on how toony you want something to be. Since I want this to be kind of in the middle, I'm not going to be super simplistic on the nose. So that means I'm going to let folks, I'm going to draw in the details of the nose, like the nostrils and the general shape. And then I like giving it cheekbones. Sometimes you can't really tell that so much when something's nice and fluffy. And then we're going to foreshorten the muzzle. That's something else you want to look at real closely, is how far the muzzle is from the nose. It can be real different depending upon the critter. This is another area, the eyebrows. Does your critter have eyebrows or does it not? While most critters do have kind of eyebrow ridges, they don't really have eyebrows. So that can be another way to determine just how toony or not toony your critter is. Give it a nice smile here. Whee! But I like them to have eyebrows because, again, that makes it a little bit easier to show emotion. Alright, now I'm going to start sketching in the edges where I want the fur to be. And this is also another area where you can decide just how toony your critter is. And this can also help make folks realize whether or not it's a fox or a wolf or some other kind of dog. It's just how much fluff is on the edges here. Foxes kind of have a tendency to have it just go out to the sides real sharply. And they have fairly big ears depending upon the species. There are several kinds of foxes. Phoenix foxes have really, really huge ears, but this is just a normal, like, red fox.
I like putting a little bit of fluff in their ears. Alright, something else you can do when you're drawing an anthro head is decide just how big their neck is. If they're more werewolfy or more feral, sometimes they have thicker necks because they have a lot more fluff. And if it's a little bit more toony, they'll have a more human-style neck where it'll be thinner. So we'll go with a little bit thinner. I think I usually end up doing the slightly feral neck, but we'll put him kind of in the middle there. Get some shoulders. Alright. Next step is deciding whether or not your critter has hair. That's another big difference I see in a lot of different styles is if it's a werewolf versus a species that just happens to be animal-like or a werewolf or a were-animal. I like my anthros with hair personally, so that's the way I draw them. So I'm going to add some hair here. It's going to be a guy fox, so we're just going to give him a little bit of a tuft here. He doesn't need a lot of styling gel. Alright, so now what I'm going to do, as usual, is fade this out a little bit, come back in with a different color so you guys can see me finalize some of my edges here. I'm going to zoom back in on the eyes so I can make them a little bit more defined. Thicken up some of the lines here and there. This is just a sketch, so I'm not going to worry about line weight today. A little bit of a eyelid there. And some eyebrows. And the eye itself. A little bit of an eye highlight there. And then the nose. And that's something else you really want to look at when you're drawing critters is how their noses are shaped. I'm kind of just doing this on the fly, so it's probably not exactly correct. But it's close enough. It's canid. And since it's kind of toony, it doesn't really matter if it's not that perfect. So a little highlight from the nose. Foxes also sometimes have this little black marking right here at the muzzle. I've noticed a lot of people don't really draw that in there.